managed to plant the trees, they managed to preserve the environment, and we found those things. It shouldn't die in our hands. It's also our very cardinal responsibility to make sure that we do whatever it takes to preserve and conserve the environment. So thank you so much for all those who have come with different technologies which are aimed at conserving and preserving our environment. We say thank you. Tusimira dara. Again, yesterday we started off with the interviews one-on-one. One-on-one, we say ATC one on Expo one-on-one. We will be again calling upon some of you to come over to our studio. We have our studio right in front of us. We will be calling upon you one by one to just come and talk about your company. I must remind you that whatever we do here is being showcased live on all social media platforms. We are on YouTube. I should be, of course, when you scan what you have, there's that barcode that you have. When you scan it, it should be able to take you to the YouTube. But maybe there's just some small technicality somewhere that the media will help us, the media team will help us. But for yesterday, certainly, that link exists and it worked perfectly well. And so again, we want to communicate to those who are following us only online and say thank you so much for being a part of this show. Thank you so much for watching. Thank you for the data that you are putting in on that YouTube channel. It's not in vain. Share that link with those that you know, your friends, your relatives, your workmates, your boss. Tell him tomorrow is the weekend. Let them come here. Tell her to declare maybe even part of this afternoon a public holiday so that you can come to Kololo Airstrip and see the different technologies that are here. The technologies that are here, like we said, can help you with your agricultural production. They can help you with your domestic and undertakings. It can help you in your business venture. They can help you in so many things. So make some time, come around. Today is a Friday, and certainly Fridays we tend to relax a bit. We tone it down in our dress code, in our work, in everything. Somehow there's just this joy, excitement that comes with Friday. So Friday afternoon, don't escape from your office, but just make your way out of the office proudly, because you're coming to Kololo to see what is here. So thank you so much, and we wish everyone the very best of their stay. In case you are a person who has come to see what is happening here and nature calls and you feel you want to help yourself, we have washrooms behind the tent, behind the other tent as you're facing towards town. Please go that side. There are washrooms, but certainly keeping them clean is very, very important. Yes, important. Again, so to Anilizanyo, meanwhile, Makerere University Hospital is doing a great job. Today I see it is more busier than yesterday. Yes, so many people have responded. They are that side, and we want more people to come. If you know, and you know, and you know it, that you are a fast runner, yes, safe male circumcision is the way to go. Yes, it is able to tone your speed a bit. If you only walk a half a kilometer, it is able to make you run 3 kilometers comfortably without losing your breath. And certainly the outcome is enormous. Those who know, know. And so we encourage all those who have been thinking, who wish, who want. Safe male circumcision is being done in a very modern way and at no cost. You don't need to book. You don't need to pay any money. You don't need to do anything. The only thing you need to do is come and avail that machine, and the machine will be sharpened and you'll be good to fire, and you'll always be hired. Thank you so much. But also hepatitis B, we know it is a reality of life and something that we need to vaccinate ourselves against. That vaccine is very expensive out there. But again, today you have an opportunity of getting vaccinated for free. Hepatitis B, HIV/AIDS, guidance and counseling
and testing. Please come and know your status. You can plan for your life better when you know how you stand. It is able to make you either more careful or save you from the recklessness. All right, so thank you so much. But we also have general medical consultation at no cost. Each time we walk into these hospitals, the first thing you're going to be asked is doctor's fee, consultation. Then you first exhaust that, and by the time you're given the bill for the treatment, you are in negative. So come meet very qualified, highly professional medical personnel to tell you the status of your body. Again, are you worried of your high blood pressure or any other thing related to hypertension? We also have those services here given for free. Make some time, come and meet those doctors, and many, many, and many more. Thank you so much. Oh, eyes. If you have eyes which don't see things properly, we have a fully stocked eye clinic right here. Come and let your eyes be measured, let your eyes be examined, and let you be given the right advice. Don't go out there to the quacks in the streets buying glasses, buying lenses that you do not understand the effect and the impact they will have in your eyesight. So go and have your eyes checked. Even if you know and you know that your eyes are perfectly well, I think it's also very important that you come and still let your eyes be checked, because then it is just a good, appropriate, I was about to say technology, but it is, what is the English word? What is the English word? It is a good practice to have your body checked, to have your eyes checked, to have, so that you know how you stand. Thank you so much. And as we set up here and call upon those who didn't do a one-on-one yesterday, get set and let's be present when called upon. DJ, let's have that beautiful, nice piece as we go on. Thank you.
Our interviews, listening to different people. We have those who are ready to give a shot. I will start with Madame Kemirembe Winnie from Neria Sewage Disposal and Biomass. And then we shall have Madame Najiba Barbara from Adritex. So if those are ready, please you come and take up your seats. Yeah, you'll be seated and we'll be interviewing you from here. So the recording team, please, we are continue with our interviews. Madam Najiba, please come. Okay, Isaiah will handle that session, and then we shall come back. Thank you, sir. Thank you so much, Bwana Godfrey, for that great work you are doing. Again, I want to welcome you to the ATC Wash Expo second one-on-one. Thank you so much for the time you have made it into this place, and we want to appreciate all the exhibitors in your different capacities. To those watching us online, we want to welcome you to the ATC Wash Expo one-on-one. This is when we get up close with the different exhibitors that we have. Ask them a few questions about what they do, and also share with us what they think they would want government or other partners out there to do to help them achieve whatever they are doing. To those who are here and you're wondering what is the link, again, like we said, whatever we are doing here is live. I want you to go to your YouTube, just open your YouTube, and you type in ATC Wash. Go to YouTube, type in ATC Wash, and it will be able to give you that live channel. There's that option which will show you live, and you'll be able to see whatever is happening here. So everyone and anyone around the world is able to see what we are doing here. Again, for you who is watching and you've been able to get this channel, it is okay for you to get the link. Just copy that link and share it out so that others are able to get it. Again, for the exhibitors, go to ATC Wash. ATC, and Wash is WASH. So, ladies, welcome to one-on-one. Let me, are your mics on? Just switch it on. Right. So just let me begin with you. Your name. Sorry for that feedback. Your name and what you do. Thank you so much for this opportunity. I'm Najita Barbara from Adritex Uganda Limited. We are located at 7th Street, industrial area, Oxford Station. We have branches in Imbarara. We have a branch in Arua. We have a branch in Gulu. We deal in irrigation. Irrigation, we do all types of irrigation, drip irrigation, sprinkler irrigation, drag hose irrigation. It depends on what the client is interested in. But of course, we first educate the farmer so that they take the best system. Yeah. Right. Thank you so much. I'll be getting back to you. Not only that. I'll be getting back to you shortly on the more that you do. Okay. Let's also, on my right, get to know who we have. Thank you. My name is Winnie Kemirembe. I work with Neria Sewage Disposal and Biomass Innovation. We are located in Bukoto,
next to Victoria Hospital. That's where our head offices are. And our main goal is about in wash, water, sanitation, and hygiene. That's where our main goal is coming from. So we do different services in wash. Partly part of them is emptying toilets. All kinds of toilets, is it lined or unlined, we do provide that service. So in the case of emptying toilets, these toilets tend to smell. So there is that part of the bad scent. So area sewage has an incentive of making the disinfectants which stop the bad scent. So this chemical we do, it's called a pit cleaner syrup. It is a very effective one, which I'm holding in my hand, whereby it works on temperature, wet and dry. So the moment you use it, if you like, in the service of emptying, that instant moment of the scent will stop instantly. That's what we do, part of it. That's interesting. So that is both for toilets and pit latrines. Yes. Now, tell me, if it's not just emptying my toilet, but if once in a while I want to just pour it in my cistern, so that as I flush, it is able to go down the drain, is it still okay? So that I totally eliminate any bad odor that might come in. Yes, we have it in liquid form and also in the block form. So in the process, if it's a home use, like in the cistern, we use the blocks. Okay. So these are very effective. In the blocks, it depends on the duration of the people who are using the toilet. We give it a week, let me say, in one block. If it's the liquid part, let me say if it's an outside toilet, outdoor toilet, we give it like a month, because it acts on wet and dry season. So if it's the dry season, like we're in the dry season, you give it 1 month without that smell coming back. So if you're to say, let me use the liquid in the cistern, just pour in the cistern, quarter of the 500 ml of this, then you flush. It will go through all the pipelines until it reaches to the septic tank. So if it's the solid, the block, it's the one that is going to be again to turn into the liquid by dissolving itself. So Thank you. Thank you so much for you who is out there, and maybe your plumbing was not done so well, and sometimes when you use your loo and flush it, the bad smell comes back all over the house, probably because of poor ventilation and all that. Maybe you might need this. It will help you so much. Let's come back to Adritex. Adritex, you have solar water supply services. And you say there are much more that you do. Tell us about the much more that you do as Adritex. As Adritex, we do solar pumping, that is electrical, solar, as well as fuel pumps. But in that case, it depends on the water source. We basically depend on the water source the client is having. If it is a surface pump, we advise which pump to use. If it is underground water, it also depends. We have shallow wells and deep wells. So we advise the client according to which type of water source they are having. Okay. Yeah, we have the particular pumps for a particular well. Okay. Yeah. So tell me, what is the cost of your smallest system? I don't know whether the smallest is the one I'm seeing here, but tell me, if I just need this solar panel, I need this pump, I need this charge controller, how much is that, the smallest, and how much water can it pump? The smallest we have, it is, if it is a solar pump, the smallest we have, it is 35 meters. It gives you 2,400 liters per hour. It comes with one solar panel of 360 watts. It goes for, it is 2.92. 2.92. Yes, So which it comes means with a controller. with a controller, 35 meters, which means if I'm getting my water at a depth of, is that the total, that depth includes
the tank elevation? Yes, that is the total, So the the total head. depth it can push water. The head of, okay. So thank you so much. That is a pump that can work for somebody very effectively in your domestic, but also in your home, because 2,400 per hour, that is quite a lot. When you multiply by our average 7 hours of sunshine per day, certainly you have a number of liters. How about your biggest system? The biggest system, I won't say it is the biggest system. For that one, I cannot be specific because the biggest, it depends. Most of the biggest systems, we work them on projects. So you customize as per the need of the client. Yes. That's interesting. Thank you so much. And over to the lady on the left, or on the right. Tell me, what products do we have besides this syrup and besides the tablet that you talked about, and what is the price range? Because I imagine this is a small thing. So I'm looking at, if I'm a company, if I'm an organization, and I have my range of apartments and I need something bigger, I need to stock once. Tell us, what do you have? With the category of disinfectants, we have very many. This includes for households. There are those whereby you find an household has stains. So the kind of products where I'll have the stain remover. We have also the sanitizer. We call it the sanitizer because it removes any kind of stain, allergy, green allergy, the brown allergy, all that. It's called the sanitizer, so for home use. So we also have partly the part one, which does fumigation in kind of like repelling mosquito, but it is a disinfectant too. So this is done also for household users. So when it comes to this kind of product for the scent type, our products are friendly. Let me say if it's the liquid part, because when it comes to the liquid, the pit cleaner syrup, you measure the 500 ml bottle like I'm holding. This, you mix it with 5 liters of water because it is a concentrated one. So the 5 liters of water, if it's an outdoor toilet of 2 stanzas, the mixture of 5 liters of the disinfectant, you pour into those 2 stanzas. You don't use it every day. Like I said, it works on temperature, wet and dry. So the dry season lasts like a month, depending on the number of users using that toilet of the 2 stanzas. Given an example, if it's the schools of the high capacity, the least toilet, it has 4 stanzas. For the 4 stanzas, they use 1 liter into 5 liters of fresh water, the mixture. So you pour in each stanza all the holes of the pit latrine of the kind. So you also don't use every day. For the school, we also give it 1 month of 1 liter in the dry season. If it's the wet season, if it's so rainy, so we give it a period of 2 weeks. So the number of frequent users using that toilet in a school, 2 weeks is enough. So we tell you use whenever the smell comes back. Then if it's like an apartment, we also give, because apartments have septic tanks. For it, you don't mix it with water. 1 liter is enough to pour into the septic tank. So that flow, instead of bringing it back to the houses, it will reduce the scent and bring back the good sweet. Because it has a sweet scent, it's a perfumed one. So it will bring back a cool air, which isn't smelling in the toilet. Okay, thank you. Thank you so much. I think I'm loving this. Certainly, before I leave this place, I will have to get one for myself, but also for my water pumping, for my farming. You know, agriculture is the backbone of our country. And certainly, we cannot depend on natural sources of water, the rain, for us to do agriculture. The technology that you have are very, very, very appropriate, and I think so handy if we are to have constant food supply and to be more productive throughout the year. So you said as well, I will be visiting you very soon. But I encourage everyone who is out there, sometimes you might have to address your neighbor's problem to address your own problem. If your neighbor's pit latrine is a nuisance and it is failing you from enjoying your meal, please come here and get yourself get yourself the Neria sewage disposal pit
cleaner syrup, so that you save yourself the stress and the conflicts, the quarrels with neighbors because of the smell which is coming in. So thank you so much. Remember, your neighbor's fly will always come to you. So please sort out your neighbor. Yes. So give us the price of your product, your location, and the contact. Okay, thank you. Once again, this 500 ml goes at 15,000, and it is mixed with 5 liters of fresh water. Then they will have the 5 liters for bulky people who are using schools or apartments. It goes for 100,000. Thank you. And we are located in Bukoto, plot 787, next to Victoria Hospital. That's where our location is. That's where you will find us. And your contact, both in English and in Luganda? My contact, MTN, is 0772 667649. And Uganda, 0 musanvu musanvu biri kaga mu mukaga nsanvu mu mukaga ana mwenda. Then for Airtel, it is 0 musanvu 02 0 musanvu 02 nya 3 mwenda 0 mu luzungu Airtel eri 0 musanvu 0702 431 901. Thank you so much. And you told us you're located at industrial area, 7th Street. Give us your contact if anyone wants to reach out to you for a pump, solar panel, for all the things you talked about. Our contact is 0414 66 0937. Anyone will pick. Thank you so much. Permit me in a very special way to appreciate the two ladies from these two different companies. Mu Luganda, wado Luganda lwange luliawo naye manyi musobola okuntegeera. Tubadde n'abakyala bano ababiri era nga bava mu companies ez'enjawulo. Bano balina companies ezisobola obayamba okusunda amazzi nga bakozesa amaanyi g'enjuba oba abazungu kye bayita solar energy. Oba ng'oli mulimi ng'oli eyo oba nga just olina amakaago naye nga amazzi gakubonyaabonya, jangu gye bali Adritex bajja okuwa pump oba system enamba esobola okuwa amazzi ge weetaaga. Abamu ku mmwe mwesimidde enzizi zammwe naye nga ebizibu by'okugajjayo bye musigaliza mujje gye bali era basobola obawa pump ne solar system ennungi esobola obayamba. Omukyala ku mukono gwange, my right and left always refuse in Luganda. So what is right in Luganda? Kono. Kono. Ogwa kono. Kono dio baneetaaga ogenda emengo njige bulungi. Yes. Yes. Omukono gwange ogwa kono. Omukyala ono akola ne company eyitibwa Neria. Era bo kye bakola bo bavumbula kino kye bayita ekiyamba mu buyonjo. Nti ng'aba ak'obuyonjo k'olina ewaka kaleeta nnyo eno smell, akavundu akayitirivu. Genda gye bali, enamba z'essimu bazibawadde bakubire. Nti eddagala lino w'olifuna nga b'olina etooyi zaffe zino ze tusima eza bulijjo. Akacupa kano okamixinga ne lita 5 ey'amazzi n'osobola ogayiwamu era tojja okuwulira kavundu yadde naye si nti okayiwa lumu olina kati okumala emyaka 10 nti weetandika okuwunya mu bbanga ly'omwezi gumu oba myezi 2 ng'ogamba bano banfeera. Nedda bagambye kasobola okukola mu kusinziira ku mbeera ey'obudde ng'abakyamisana esobola okuwangaalako nnyo okumala omwezi mulamba naye ng'aba mu biseera by'enkuba awo esobola okumala ebbanga ki weeks nga 2 awo 2 kitundu. Sekitegeeza obanga gulira ddala ekiwera naate naawe omuzungu nga baggwe wasima eri ekozesa amazzi
nayo jangu ogigule ogiwa just muli no flashinga akavundu kona ne kava ate batugambye nti kalina ka perfume akalungi ekitegeeza nti na okuwunya katojo kubanga ekivaayo nga kawowa kalungi toddawo ate okulwana ne baneiba kirungi oje ku abakugu abe ebyobuyonjo osobola okaggula otwalire ne neiba ng'ekirabo ku birthday omugambe neiba kano nkakuwadde nga neiba weetereze naffe otutereze kale banyabo toyanza nnyo toyanzege. Okay, Isaiah, again thank you for that session. Basebo ne banyabo tukyeyongera era omwoleso gukyagenda mu maaso. Tugenda kwaniriza omwami Moses Eteku okuva Makerere University. If you are nearby, please, you can prepare to come. And then we have Mr. Wanyama Thomas, also from Makerere University. If you're ready, you'll come and take us through what you're doing. Meanwhile, we have a few announcements. Makerere University Hospital is offering free services for HIV testing and counseling, for hepatitis immunization or vaccination, for COVID vaccination, and above all, male self-circumcision. Mwami Isaiah? Yes, sir. Gundi ezo service ozogerako kyezo? Esebo? Services ezo nga batozitegeera bulungi tulina wano abantu abava eside zeeyo eyo ayitibwa Erigoni ngaba otambula a half a kilometer sebo nyabo nedda si nyabo naye sebo yes tuukirira abe Makerere University Hospital basobole okusongoza kalamu bagitereeze bagisongoole osobole okutambula kilomita 3 oba 4 naye ate tekikola ku mulimu gwokka abantu nobalekera ne smile naye ate kikuyamba mu okutangira endwadde zikabootongo ezitawaanya abantu ezo endwadde zeetaaga ne tuzejjamu. Tweyanza nnyo ssebo. Okay, DJ tuweyo akayimba. Mwami Wanyama walabise ow'e Makerere. I want to remind us all here that whatever we are doing here is being covered live on all social media platforms, but also specifically I want to refer you to YouTube. And like I read earlier on, I don't know whether many of you have been successful, that log into your YouTube, open YouTube and type in ATC Wash, and you'll be able to follow whatever is happening here live. But also I have to remind you that that page is going to remain and it will always be there. Even what we did last year is still on that page, and it will be so much of great help to you as an exhibitor or as an innovator, because at your own appropriate time you can go download it and customize for your own betterment and promotion. Thank you so much. And with me are two gentlemen. On the left I have Wanyama Thomas James, and on my right Moses Eteku. So I have Eteku and Wanyama. Wanyama, tell me, where are you from and what do you do? I'm from Makerere University, here showcasing a project on purifying water using a local substance which we see as rubbish, and actually it's a feather which most of us see as rubbish. But I'm here to tell you this rubbish which we call rubbish can actually be able to purify water. Yes, sir.
That's interesting. I'm interested in knowing how a feather can be used to purify water. Certainly, I'm sure there are so many people in villages who are still struggling on how to have access to clean and safe water. And now, if we have a gentleman from Makerere University saying they use feathers for purifying water, I'm certainly very interested. I'll be coming back to you shortly, Mr. Wanyama. Bwana Eteko, tell us where are you from, what do you do exactly? Thank you so much for this opportunity. I'm called Moses Eteku from Makerere University, and I'm here to exhibit an application called Enviro eWatch. So basically, this is a tool that we are trying to look at how we are going to restore the environment using a mobile application. Thank you so much. Thank you. That is a mobile application, and you're able to... Oh, I love that. Tell us more about how that application works. And yeah, first tell us that before I'll ask you why you thought about that application. So how does this application work? So basically, how it works is you have the mobile application, you have your phone, you can just download. Currently, we haven't reached to that level of publishing it. But we are looking into that. So once you download this application, you sign up, and then from there you're able to capture, because our major focus is on areas that are highly degrading. We want to ensure that people can be able to detect and also get feedback from top authorities. For example, the NEMA. They can be able to map out basing on where these reports are coming from. So when someone has logged in into the application, he's able to capture an image that is related to maybe any happening that is in the environment. For example, deforestation, if we have gullies, if there are water points anywhere, you can just take a pic, and that application can be able to give you a feedback telling you that, okay, this is what is happening in your environment. This area is highly degraded, and this is the level of how it's declining. And then in this same application, you're able to submit this report to these different authorities. So that is also one thing that we're able to achieve in the application. So once you submit this report, because we are also seeing that the community, majorly the point behind this is to bring in the community to be included in making decisions. Because if you look at how NEMA or other authorities are operating, they reach out to the communities to see what is going on. But with this application, we are looking at the community being able to update NEMA or any authority what is going on in the area. Interesting. Yes. So it's an application that can both help the policy developers, but also it can help the local person in understanding what is happening around them and demand for an appropriate course of action. That's very good. Thank you so much. Bwana Wanyama. Yes, Tugambe chichi nsobola otya kati gwe osobola okunnyonnyola mu Luganda? Okay, no, it's okay. Explain to us in English. How does one purify water using this feather that you're holding? Because certainly I'm sure there are so many people who eat chicken in their homes, and maybe they prefer having the chicken live, slaughter it, and remove the feather. So how do you use a feather like this to purify water? Explain to us that. Thank you very much, sir. You're wondering, and many people are wondering, as you know, we all eat chicken, and feathers actually removed as waste. We throw them, yuga chick, beans, they see all this as waste actually. And because of that, they end up throwing it actually in the dustbin. Some even able to go in the soil, which also becomes a problem because these feathers actually can't be degraded. So it turns out to be a problem to the environment also. Why? Because the bacteria and other microorganisms can't still break down this feather here. So it becomes actually a second problem to the environment. But how actually, you're asking yourself how I'm able to purify water. It's actually not something very hard.
Uh, in the work we're able to do with our colleagues, we just start to go and we collect some feathers within the areas. We moved to Kalere, collected some, went to Yugachik, collected some. We had to collect actually over 10 kilograms to make us have a little bit of a higher balance of them. But as you all know, hens actually are so dirty, they move in many places. And so that's why even when we are to eat them, we have to actually wash it using hot water. So in the same procedure, when I'm able to collect my feathers, this one I'm holding is not of a hen, it's from a marabou stock. Yeah, but when I'm able to collect my feathers, we had to wash them using some chemicals. Of course, there are normal chemicals. One of them includes ether, even alcohol. So we had to wash them for 2 weeks because it was hard work. We had to make sure like these feathers actually free from any impurity. So it took us actually 2 weeks to make them actually purified. So the black feathers which you can see on a hen, when you're able to wash them for 2 weeks, they actually become white, almost pure white. And even that smell actually is not there. Yeah, it Okay, was. so after you have washed them, explain to us that a bit. After washing, then what do you do next? Because I want the person who is listening in, person who is watching, to understand, this lay person, that how can I use these feathers in absence of any other person who can help me? How do I go about it until I'm able to get clean water to drink? Okay, let me answer you back, sir. So it took us 2 weeks to actually wash them because it was not some easy work. We had many tons of them, so we had to take some good time to wash. Now after we had washed them, they become so clean, actually color white. Now white as they are, they can't still be used like in our system of purification. So we had to actually crush them to something like a powder. Though it didn't come out as a powder as we wanted, because this feather has a protein called keratin. In biology, keratin has 2 forms, a hard and then a soft form. Actually, you can find keratin even on our body parts. Our fingernails have keratin, even our hair has keratin. Now coming to the hens, all the birds, they have keratin even in their beaks, but it's not sufficient. But the one that we're able to get from this feather, it's actually very sufficient. So after washing these ones, we had to go and dry them under the sun to make them totally dry. After the drying process, we had to now move further ahead to now crush them into a powder. Actually, we had to go to a milling industry to crush them just as they crush cassava. We had to use the same process to make sure they are crushed. Up when they're like a powder, though not perfect because they have a hard structure, as I've told you. Now, after we getting the powder form, it was at least good for use like in our purification system. So when you go and you check on us there in our stall, our system is we have a large system and a mini system we're using for illustration. Our system actually has 3 layers. It's a small tube having 3 layers. Layer 1 has charcoal, then layer 2 has sand, then layer 3 has now the crushed powder of the feathers. So locally people use charcoal because charcoal is known to do some purification, likewise sand, but actually we have come to realize like it can't really do the best of it. Why? Because we have some microorganisms which are very, very stubborn. Some of these include Salmonella typhi and others such as E. coli. They may actually even be found in the water we even take a tap. So they are very stubborn in that even when you use charcoal, you can't really see like you have actually removed them. But now us, when we did our science, realized like this so-called feather can actually be able to tap or to attract even those E. coli. Thank you so much. I'm sure this is something you're still developing and you want to make it more available, that probably at the end of the day I do not have to go and collect feathers myself, but we want to create probably that chain where some people maybe can specialize. It can also be a business opportunity for some people, that you can actually specialize in collecting feathers around which people say are useless, wash them, clean them, dry, take them to a milling machine, and they are milled, and you're able to just sell now the powder to those who are specializing into water purification, isn't it? So you create a chain of businesses for different people. That's interesting. Tell me about this technology. Where are you seeing it going, this app, and what do you
have to tell government? Yes, thank you so much once again. The idea of Enviro eWatch, as I told you earlier on, is that we are trying to see how we can bring in the community in helping in the process of restoring the environment. There are several things that are happening in the environment, and we believe that with the community involved, we can really restore this environment. So currently, what we did, or how we started, was we first did research in Riverizi, that is in Mbarara district. So there we captured over 8,000 images, because in our application we are using a technology that is called machine learning. So in here, after getting the 8,000 images, we trained that model that was able to detect these abnormalities. So having trained that, that is when we went ahead and integrated it in the application. Now that we have the application, we are able to just capture pictures and then get reports from the people. So our next step for this project is we are looking at scaling it out to other districts. But as I told you, we started further with Mbarara. We are looking at also expanding to other districts. The model is not so accurate, I would say, but with more images, because it's like a young person that you're training to learn something. So with more images fed into this model, we believe that it will be very perfect, in that if we went into other regions, you will just be able to capture a picture and then get a report regarding that area. So we are looking at scaling to other districts in different parts of Uganda, and we are looking at asking, or we are requesting government if they can, we are requesting government to support in that, so that we can be able to scale. And also we request other authorities to come and buy this idea and see that it is rolled out to the public, and also help them get mapped data. Because if there is a respective authority, for example, NEMA, is able to get these updates from the field, from different districts, they are really able to make or take action, and even come up with policies that can really help them. So we believe that is what we envision in this project. Okay, thank you so much. If there's somebody watching, if there's somebody listening, and they want to reach out to you on how to discuss this more, and maybe see how to help you more get this to where you are dreaming, how do they find you? You want to share with us your location and your contact? Okay, so our team lead is Patrick. Dr. Patrick Musinguzi, and I can share his contact. And then also the team behind the IT is me as the Shamos Tech Solutions. We are also an IT group, me and my colleague. And these are the contacts that I can share if you need to get the ideas or bring out these ideas to life. Let me first share for Doctor, our lead person. That is 07 74 06 88 24, or Airtel 07 01 06 88 24. And then for my contact, if you need to reach out to me for any software related idea, you can reach out to me on 07 014 07936 or MTN 0774 0775 81 37 59. Thank you so much. Or you can visit our site shamostechsolutions.com. Thank you so much. Thank you so much. And your contact and your location? Anyone who wants to reach us, our lead is called Dr. Alice Nabatanzi, and her contacts are here. I'm reading them out. MTN is 07 82 03 64 97. Then our Airtel number is 07 04 14 65
75. Then in case you are interested probably in my contact, you want to still know about how we are able to purify our water just using like a normal feather, my contact MTN is 0777 18 46 11, and my Airtel is 07 56 59 62 03. Thank you. Thank you so much, gentlemen from Makerere University. Thank you for the great innovation, the thinking. That is certainly the ivory tower of this country, and we always hold the banner so high, and I think you've done so proud to the university, but also all the alumni of Makerere University. Let's keep the innovations on. And again, I want to call upon the stakeholders out there, the donors, the partners of any nature, government, that this is what we think, and that is what we want to do when we talk about moving from where we are to a middle income country, that we need innovations like this which help us, first of all, keep the environment safe, but also monitor and regulate things easily. These are able to help us make decisions which help address all the challenges that we have within our environment with ease. You save the time, you save the resources, you save so many things. So let's support these young inventors, let's support these researchers, and we see that we move our country forward. Thank you so much, gentlemen. I wish you the very best in your exhibitions. We are still here up to tomorrow. Okay, thank you so much. Thank you so much, Isaiah, together with your team. That was a wonderful session from Makerere University. Again, DJ, you give some refreshments to the people with some music. But remember, Makerere University Hospital is offering free services of eye care, dental, vaccination. Please go for a check. DJ, please. Thank you. So as the DJ comes in, again, we want to let you know that we are coming to you live.
someone from Sunda, and then someone from Crestank. If you're ready, please, you come. I shall ask the camera team to come back this way. Nate tujjukire nti omwoleso guno guleeteddwa Appropriate Technology Center gye bayise ATC eya Ministry of Water and Environment. Omwoleso gwa bwereere eri abantu bonna era n'abazze okufuna national IDs. Tubasaba bw'oba omaze ojje oyitireko wano. Tuyinako Makerere Hospital etuwadde free medical services. Bali kebera abantu, bali kugema, bali ne ku okomola naye nga toyina sente gy'osasulako. Yeah. Okay, so we will take some time to interview our people. Our colleague from Sunda, akasana wekali naye mujje tukagumire speed ntonotono, then we shall be out of here. You can sit here. Please, yes. So we have our short time. Twagadde okozesa Oluganda. We mubanga musobola okwogerako ebigambo by'Oluganda. Abantu baffe abatuwuliriza abasinga obungi kye basinga okuwulira. So nandibasabye mubuuze ku batuuze, then mu tweyanjulire wawe mubeera, wawe muvudde, naki kye mukola. Sobola okutandika naawe omukulu wa Sunda. Neyanziza nnyo, amanya agange nze Gakuru Victor. I'm a software engineer by profession, and I work for Sunda Technologies. Kati Sunda yakola ekyuma ekiri abantu abakozesa nayikondo. Kati nga ekyuma ekyo kibayambako okusolooza ssente ezikanika nayikondo weeba efudde. Kati ssente ezo nga zigenda mu kitongole ekikanika nayikondo, nga bweba efudde bamanyirawo mu budde obwo ng'efudde. Kati nga bajja ne spare kuba bo ne baba ne stock, baba ne motoka ne bamakanika nga bajja ne bakanikirawo nayikondo eyo. Okay, abatuwuliriza nayikondo gwe gumu ku middomo egikozesebwa mu byalo, naye nga ekitongole ky'amazzi tubadde n'obuzibu obw'okuzirongoosa. Kuliko abantu ku kyalo abatayagala kusasulako wadde kasente konna naye ng'ate bakozesa amazzi. Kati bwe gafa ate ne batandika okutawaanya member of parliament oba LC1 nti ayina obalongooseza. So Sunda ayina kyatuleetedde ekisobola otuyamba. Sebo technology eno mwagigezesako oba wano we wasoose? So far Sunda has installed over 200 units. Over 200. Yeah, in Mubende, in Kasanda, in Mitiana, in Butambala, in Gomba. Yes. Yeah, in several districts. Are they working well? They are working, and we have a server, a dashboard, Yes. where all these, if someone puts their tag into the borehole, Yes. we can see there in real time that Yes. someone has fetched this amount of water. Yes. So all of them are up and running. So one of the worries or the fears that we could have is that some people might stop using the water source and resort to the bad sources of water. Did you experience a decrease in the number of consumers from the time you installed those facilities? Yeah, thank you very much. Yes. Now, people, of course, some people have that mentality Yes. that I should not pay for borehole water. Yes. But also, we also give the community the chance to decide how much they should be paying. Okay. So for now, each jerrycan, each 20 liters is 25 shillings. Yes. Which I think even someone deep in the village cannot complain about. True. Kubanga abantu mwenna mugula airtime, ate airtime asinga obutono wa nusu bitano. So bw'oba osobola okuteeka nusu bitano ku ssimu, ndowooza osobolera ddala
okufuna ebidomola 20. Thank you so much. Owooluganda osobola otubuuzaako nawe n'otubuulirako gy'ovudde na biki byemukola. Webale nnyo mukulu moderator, nze amanya gange bampita Godfrey Mujuni. Yesebo. Nkola n'ekitongole kye mumanyi nnyo kye bayita Crest Tank. Yesebo. Ekibakolera tanka z'amazzi n'ebirala bingi ebikwatagana. Ebirala bingi wandibadde obimenyamenyamuuko kubanga abantu babamanyi nga batanka. Ekyo ky'omwetunda naye biki ebirala. Yes. Kituufu abantu batumanyi nga abatanka lwakuba tukumye omutindo. Yes. Kati mu ggwanga lino twakakolamu kumala myaka 29 ate bakasitoma tukyabalina bangi abeenyumiriza nnyo mu products zaffe ze tukola naddala water tanks ezo. Competition mu Uganda nyingi naye I'm very proud to say it that tanka zaffe eza Crest Tank mu mutindo ze zikyasinga mu Uganda. N'ekirala material ge tukozesa mu kukola tanks ezo tukozesa material nungi ate nga ngumu ng'esobola kukola bulungi mu weather yaffe ya Uganda newoba nga ogitutte Karamoja oba Arua awali omusana mungi. Kati ng'ovudde ku tanka z'amazzi tulina ne pipes ez'amazzi. Pipes za types ez'enjawulo. Toyina HDPE pipe wojja ku story yaffe ojja kulaba HDPE pipes sizes ez'enjawulo, pressure ratings ez'enjawulo. Tulina ne UPVC pipes ze mutera kulaba ne National Water. Just okubategeeza abali wano nti tuli one of the top suppliers of National Water and we have supplied them with high quality tanks and pipes, both HDPE and UPVC pipes. Yes. Products zo ziri nyingi. Okay. Tuzimenya mu different categories as zetuita solutions. So we have water solutions, motwaliramu ne water tanks, HDPE pipes, all those other things underwater. Then we have agri-solutions. Under agri-solutions we have grain silos, which is a hermetic storage facility that was designed yoba gikola okulaba nti ebiwuka tebitawaanya ebirime. Oba oyinayo kasooli tosobola kubeera ng'oli worried nti kasooli wagenda kwononeka kasita obanga omutadde mu grain silo wa Crest Tank. Okay. Ku lw'obudde njagala omenyayo ebintu ekintu nga kimu kyolabanga ekikusoomooza, then ekyokubiri kiki wandisabye aba organizers oba gavumenti kiki wandisabye, just that small challenge, and then what you think can be a recommendation to improve your work better. Because of the sunshine, we are not going to take so long. Yes. We can start with Sunda. Okay, yes. Thank you. So one of the challenges is the sensitization bit. Yes. Having to convince people that if your borehole dies, we can actually come and do it for you. Yes. So we try to do it ourselves, but it actually seems there is need for some professional, someone who knows how to deal with people probably. Okay. And then the government has really been supportive. Yes. We work with the Ministry of Water and other NGOs like JICA. So I think they are doing their best. I think they are already doing their best. Okay, so I think there is a wish to roll out this so that you're out of Buganda and be able to link up with other regions, isn't it? Yeah, we are in the process of doing that. Okay, so we'll continue to pass that on, and I think sensitization must continue, and even this kind of expo is one of those opportunities to interact with the people, but also to tell the people. Can you say a few words in Luganda for abantu bafa abatasobola kuwulira Luzungu? Olutegeera? Yeah. Kati kuba Oluganda, yes. Sunda eba ejja bayambira ddala era ekituleese wano
kubategeeza engeri gye tukolamu mutuyambe mujje tubanyonyole engeri system yaffe gyekola ate namwe mutuwe ku birowoozo tuyinza gyongerako tutya omutindo n'ebirala bwe bityo. Okay, thank you so much. Oluganda from Crest Tank. Ki ekikusoomozeza mu mirimu gyo naki kyewandisabye mu kaseera nga kano? Tetuyinza complaininga nnyo nga Crest Tank. Oba ne tugamba nti no government terina kyekoze. Government ekoze emirimu mingi okulaba nti tusupportinga abantu baffe kuviira ddala kuva ku muntu awansi mpaka ku bali abali awaggulu. Ekiriwo kiri nti abantu bangi tebamanyi nti basobola ku owninga rainwater harvesting systems that can help ekisobola bayamba okukekereza ku sente ze bakozesa kufuna amazzi. Tulina amazzi g'enkuba okuva mugulu ate gabwereere naye tuleka amazzi ago ne gagenda mu myala ne tulyoka ne tugagoba ne tugakomyawo mu bidomola. Kati abantu abasinga tebamanyi nti basobola ku harvestinga ntya mu Luganda twandigambye nti kulembeka. Tusobolera ddala buli muntu asobola kulembeka amazzi ag'obwereere ate ku sente entono. Ojja ku tenti yaffe ojja kulaba tanka tulina tanka okuviira ddala ku size entono liters 5 mpaka liters 2,400. So sensitization yekyasigadde nga kintu ekisigadde nga kyekizibu. So government weba eteekamu sente okuyamba ku bintu by'amazzi erabe nnyo ku kintu kya sensitization. Mpozi n'oku enforcinga abakulu abayisa building plans mu bibuga katulabe nti tu enforcinga abantu okulembeka amazzi kubanga nago gayambako mu kutangira amataba kuba kati amazzi gano singa tugakendeeza then amaka gaffe ne compound zaffe zijja kubeera nnungi. So tuwe address yo abantu bakusanga wanne simu. Crest Tank otusanga mu kifo kye bayita Kazinga eri ku Jinja Road. Oba ova Bweyogerere otuuka nga wakayita ku Watoto Church. Watoto Church eri ku opposite side. Naye olaba ku Watoto weyongera mu maaso meters nga 2 oba otusanga Crest Tank. Otuwe ku namba ya marketing manager oba ani gwe tusobola okutuukirira. Namba ngenda kubawa eyange yennyini. Kuba wonkubira byonna byoba weetaaga nja kuba nkusootingirawo. Amanya gali Godfrey Mujuni. Namba eri 0701 229 290 0701 229 290. Namba erina ku WhatsApp. Tusobola kusindika message ku WhatsApp oba n'okuba bukubi direct. Thank you so much. Sunda, your address and your full names, please. So, my name is Gakuru Victor. Yes, please. We are located in Sanji. Sanji. If you reach Sanji, you just branch off to the road connecting to Buloba. Yes. We are just about 100 meters from the main road. Your phone number? I would like to give our social media handle because we respond instantly. So our Twitter handle is Sunda_water. So we can reach anyone. Okay. Yeah. Sunda, I just had a suggestion that since you are working in local communities, I know people deep in Mubende in the village, they don't know Luganda. I mean English. So use a language that the people we have called here can understand. If you are communicating in English, you are communicating to yourself and me. Okay. So sabiddwa okwogera Oluganda era nga njagala byemjogedde mu Luzungu mbiddemu. Sunda esangibwa Nsanji ku kikubo ekiconnecting e Buloba tulinga mita 10 okuva ku main road. Kati muyinza notusanga ku Twitter handle yaffe eri Sunda_water. Esimu abantu b'omu byalo baagala nnyo amasimu. Abantu b'omu kyalo muyinza
okwogerako ne Abdu Sebina. Enamba y'essimu eri 07 03 35 33 M6. Okay, tweyanziza nnyo ssebo. Oyinako kyonna ekirala ky'oyagala kwongerako? Mu Luganda kale, yeah. Kyembagamba kimu kyokka mujje tubalage byonna bye tulina bye tukola ku Crest Tank. Yes. Tetusobola bireeta byonna wano kubanga Crest Tank company nene tukola bintu bingi. So jangu tubalage ojja obuuze kyonna ky'oyagala kubuuza kubikwatagana ku rain water harvesting, biodigester, tulina biodigester n'ebirala bingi bye tulina. Kasita ojja wali ku tenti yaffe ku mulyango oguyingira wano ogenda ye tenti gy'ogenda kusanga esooka erina banners eza yellow ne blue. Okay, nate mwebalire ddala akaseera akalungi ke mutuwadde abasunda wamu n'aba Crest Tank, mwebale byonna bye muzzenga mukola. Mwebalire ddala katweyongere okuwuliriza music omweweevu mpola mpola nga bwe tuleeta Busitema University. Twawulidde abakulu eyo nga muyinayo ebintu bingi bye mubadde mu showcasinga. So tujja kufunako akadde okwaniriza Busitema University. Mwebale partnership yammwe ku mukolo nga guno, era tujja kubasaba mutuweeyo representation. Busitema University.
in irrigation and water engineering and smart technologies in water. Bustema University is located in the east, and it has 6 campuses that cover a variety of programs. The programs range from certificate to different master programs. Bustema University here, we are here as Water Resources Engineering Department, and from which we have projects that come from trenching machines. First and foremost, a trenching machine is a machine that is designed to make trenches for water supply systems and irrigation systems. The trenching machine is designed in a way that it can be mounted different systems that can be used in the implement in the farm. Trenching machine can be attached to an implement of a tiller that can be used to till. It can also be attached to an implement of a mower to slash the garden in case it is bushy. At the same time, we have smart water meters that are in position to help detect different water use and leakages within the system that operates in a small principle of relaying information to the different office of which it is attached. We have other smart projects, like we have a smart toilet. What does the smart toilet do? The smart toilet is in position to do all the chores by detecting your presence. When you arrive, it is able to detect your presence. It opens it. When it opens, it cleans. When it cleans, you can be able to sit and do your work. After doing your work, it is still in position to close and does the cleaning, disinfects, and you're good to go. That is how it is. We have an incineration toilet. This one is good for refugee camps, wetlands, and places where you find that there is not enough land to sink pit latrines, or the water table is too high. So in this case, these incinerator toilets work in a small principle that after you doing work, it has a store. It has a chamber which separates the liquid matter from the solid matter. The liquid matter is tapped and can be used as fertilizer. Then the solid matter goes through a chamber where it can be burnt. You burn it using any other thing, and it dries. When it dries, you can use it for making briquettes. We also have a sewer sucking system. This sewer sucking system has proven its use and viability in the areas of the urban areas and also in the growing areas. What happens in the sewer sucking system is once you go into the system, you find that there is blockage. You find that you want to empty your tank. You want to empty the toilet in any way. The sewer sucking system works in a small principle. It can reach any place. It is portable. It can be put in any other place, and you're in position to extract the matter. It works in that it is very clean and smart, hygienic, and it can't affect you when you're using it. So the sewer sucking system is aimed basically to reduce the environmental challenges and the health challenges that encounter with the manual dislodging of the septic tanks and the pit latrines that exist with it. So in that case, we realize that the different technologies that have been put in there are good, all participating in the area of water and renewable energies. Most of the projects we have in there do a lot of activities and a lot of works that aimed at protecting the environment. And in that case, in Bustema University, to summarize, we have a lot of very many new interesting programs like mining engineering, water engineering, agro-processing engineering, and many other programs, that a young person can be delighted to do and has a better way to handle the future. Let my colleague help and put it in Luganda. Thank you very much. Okay, Sebo osobola okwogera mu Luganda naye ojja kubeera ng'ofunza
Yes, sir. Neyanziza omukisa guno ogumpeereddwa fenga Busitema University okusooka ddala kaneyanjula amannya gange erinnya nze Kawalya Douglas from Busitema University nkola by'amazzi water resources engineering. Fenga Busitema we came to this exhibition munasonywamu twazze kweno ku kumwoleso guno okusingira ddala tulage ensi yaffe nga ffe ba water resources engineer byanjawulo ki byetuzza eri ebitundu gye tubeera oba mu nsi yaffe nga Uganda ne Africa ewamu. Weetegereza technologies ez'enjawulo zetuleeseeko nga ffe Busitema tulinawo ebyuma trenching ebisima enkonko. Zino enkonko ziyinza okukozesebwa mu malimiro oba mu mikutu egitambuza amazzi tuyinza okuyita water supply lines. Naye mu bulamu bwa bulijjo atulaba abantu basima busimi nolaba omusana gwokya omuntu kuva ku makya paka akawungeezi asima nkonko. Naye kino ekyuma kye twakozeeyo kiyambako omuntu okuba nti ewantu ewagumu ekyuma kigonzaawo nesabika nga kimaliriza omulimu mu budde obumpimpi. Tulina ne system endala ezikola tulina ekizibu nga Uganda nyinza okugamba ebifo ebimu bitera okubuukabuukako amazzi nti wano bakutuddeko egundi abeeno tebafuna amazzi abeeri tebafuna. Kati mu bumpimpi kyetwakoze nti omuntu ono atafunye mazzi kivaawa, so twakoze system nti esobola okwidentifyinga nti wetunakutulako amazzi wano abeeno bayinza obutafuna, so eyo system eba ekuyamba okola identification obulungi n'ogamba tunaba tutuddeko line eno network eyene ejafuna amazzi wetutyo. Then ekirala etwongezaako nti waliwo losses ezijja mu mazzi awo mu process yokola ki yo supplying amazzi okutuuka ku bantu, nti tulina systems eza identifying nti pipe egundi yayabise nti ebitongole bino ebitugabanya amazzi oba ebisupplying amazzi gye tubeera nabo tebakulanga nti tebakola losses. Ate ekyo kireetedde n'abantu mu ebimu okulaba nga tebafuna amazzi oba si kyogenda ku taapu ng'amazzi gatonya butonya agaali badde gajja ng'okole ki ng'ogudde taapu. Ekirala tulina ze twandiise siwasaaka oba ekiyinza otuyambako tulina gye twandiise siwasaaka oba esika mu kabuyonjo. Kati tulina ekizibu nga ffe nyinza ogamba Uganda nti mulimu ebifo ebimu nga binyigirivu etwalise slum areas nti yesu emotoka ebisobola okusika ezisobola okujja obukyafu mu zino kabuyonjo zezisasobola tuuka. So kyetwakoze tulina nyinza ogiyita portable motor petrol I can say it's a sewer saaka esika mu kabuyonjo omwo ekozesa petrol, it uses a petrol engine okusaakinga. Naye ekyenjawulo ekigiriko nti mu process y'okusaakinga abakuliraanye oba naye mwennyini agikozesa tofunamuko ogwo omukyafu oba omubi oguyinza okuba nti guyinza otuleetera endwadde ne baneiba batuliraanye ng'ojjawo obukyafu mutoyiwo obutakuwala n'ogamba otuwunyiriza lwaki okola ki emputinga toyiyo mu lujjudde kuba bonna jjukira amaka geeriraanye. Naye oba okozeseza system eno siwasaaka kikuyambako nti oli kikolayo osaakinga oba ojja obukyafu mu septic system yo oginuunamu neyanza sebo oginuunamu ate nga abaneiba bakuliraanye tekiri bakosa oba gwe ng'omuntu ekikukosa lwa nsonga tolikwata mu bukyafu obwo kuba bambi abamu omaliza bakutte baketi okusenamu. Naye ekibuuzo kiri nti yesu omaze okwemputinga omaze okunuuna mu tooyi eyo ogenda biyiwawa. Kati system yaffe nekyenjawulo ekiriko nti womala okunuuna mu tooyi yo osobola still okukola ki okugyamu biogas. Tekifuula ekyenjawulo nti yesu maze onuuna mu tooyi yange tank eno kangikozese kuba kuliko tap gyosobola okonekinga ku biogas cylinder nti after ekiseera maaso ndoza wiiki nga 3 ku 2 kitundu osobola okutandika okufuna biogas. Nekibeera nti yes toyiyo wagigyemu kati mugikozesa bulungi naye still togenze yuwa mu environment kulaba nga ate kikosa abantu sinakindi tuleetera endwadde. Ekirala tulina smart toilet oba nyinza ogamba toilet eya
erimu oba tekinologiya nti endwadde ezizze nnyingi oluusi nga zeekuusa ku kaabuyonjo ezo ze tukozesa nti ekiseera ebisinga oyinza okuba nti mu kifo ekikozesebwa abantu abangi akafuluma etooyi oba tosobola giyingira lwansonga ogenda osanga nga wootuula watobye kati tooyi yaffe nekyenjawulo ekigiriko nti bw'oba ogiyingira esobola otegeera nti ono azze siiti neyeggula nga togikutteeko esegeeza obuuka bwe wandijjaawo ng'ositula kava eri ku tooyi obeera obwewaze nga tobufunyaawo obeera otudde ebiseera ebisinga tooyi ezo ng'omuntu yakafuluma etera okuleeta omukka omubi yes tumanyi nti waliwo sisimu gye baakola awo wansi ekijjawo naye omuntu waba yakafuluma tekiri effective era omukka ogwo gusigalawo naye w'ogiyingirawo ti n'otuula erina faani esaakinga out eba esikamu enuunamu omukka ogwo omukyafu gwe wali badde owulira ng'okozesa tooyi eyo okulabika nga ki tekikukosa obanga oli mu mbeera ekweyagaza nga bw'okozesa tooyi mu process nti mbadde otudde ku tooyi omukka tegukola ki teguli mu kukosa bw'omaliriza okukozesa tooyi eyo tegenda kwetaaga flashinga lwansonga sisitimu yayo gye badizayinize nti gye twadizayinize nayo nti ekozesa amazzi matono naye ng'erina compressed air oba omukka ogwo ogujja n'amaanyi nti tetwagala kukozesa amangi lwansonga bbiru z'amazzi zikola ki ziba zirinyenkera n'eggulu nti amazzi amangi omuntu agenda afuka bufusi mu tooyi akozese lita nga 8 naye kati kyetwakoze nti tukozesa amazzi matono lita 3 okulaba nti tukendezeza oba tuggyewo oloosa ey'erita 5 ze waali yonoonye naye mu lita 3 oba osobola okikola ova mu tooyi yennyini teweetaaga ate munno gw'oflashinga lwansonga ogenda okukwata omulala oluusi akuttewo jjukira tubadde mu mbeera nti oli waakutte tokwatawo naye era n'ekirala endwadde ezisigalawo eziri ng'ovudde ne kukyawo oba covid emabegakawo we twabadde naye kati era ne saa zino endwadde ezisigalawo eziri nti wookwata oluusi wakyafu kati gwe olufuluma teweetaaga kimu gwenga gwe kwekolako kwenyiriza ofulume bufulumi tooyi olufuluma etooyi yennyini nga yeggala lwansonga tekyetaaga ate okusaasaanya omukka ewabweru w'etooyi yennyini yeggale yennyini era ekole n'okola ki okuflashinga gwe omuntu kyewalikoze ng'oflashinga tooyi yekikukolera. Okay, tweyanziza nnyo katufuneko omwami wa purifier buuza ku batuuze naffe otubuude ebyokola sebo. Thank you so much. Good afternoon, everyone. My name is Moses Opata from Purifier. Purifier, we are located in Zambia. That is along John Chiinji Road. That is where our head office is found. Then as a factory, the factory is located at Nakauka. That is along Entebbe Road. The factory that manufactures the ceramic filter. So at Purifier, we deal in ceramic water filters. These ceramic water filters help us in getting clean, safe, natural water for drinking. Basically for our households, the schools, the hospitals, factories. So this ceramic filter is manufactured in clay form. We have the yellow clay and the black clay mixed together with sawdust. So when you pour water in the ceramic filter, it only allows water to pass through. So scientifically, water is the smallest molecule. Okay? You find the size of water is around 0.002. So the filter is designed in a form that it allows only water to pass through. So if you, for example, if you poured water, let's say from the tap, the borehole, the rainwater, you will know it might be contaminated with impurities like, let's say, bacteria. So you find that these bacteria, scientifically, their sizes are bigger than the size of water. So the filter only allows water to pass through. So hence, it traps all the impurities. Let's say the bacteria impurities will not be allowed. It remains in the top, on top of the filter. So that it is the reason why we recommend you to wash this filter after every 14 days. Failure to wash the filter, that means you will never get water down. So this system, we looked at it to provide this safe drinking water for our people here in Uganda, because in most cases, not everyone can afford this mineral water. But if you buy the purifier, you can be assured of getting clean, safe drinking water
at home at affordable cost. Because when I'm talking about affordable cost, most people boil water, but it comes with a cost. Eh? It is so costly. These days, charcoal is so expensive. Even percolate electricity is expensive. So why not think of purifier? Once you buy a purifier, you cut all these costs of boiling water. And to add on that, boiled water is not good also for our health. Because when you boil water, you kill all the nutrients in the water. All the minerals in the water die. Eh? So in other words, you take water that doesn't benefit your body. The immunity system in your body will lower. That is how we come with this idea of purifier. Yeah, purifier. The easier way to clean water. Yes. Okay, thank you so much for that. So quickly from both sides, Busitema and then purifier. What is the main challenge in your work, and what do you recommend government to do, or if you are to find any help, what kind of help would you ask for? Thank you very much. Yes, the biggest challenge we find in these innovations is, first of all, the idea of publicity of these innovations and concreting them, which always becomes a challenge because very many young people go to the university with bright ideologies. They do these prototypes, they implement them. But because of little funding they are in, you find that most of these prototypes remain in the university. These good ideologies remain there, and little is done about them. And we leave these innovators who turn our country to a bigger state, even to where we dream to be. So the cry to that comes in that if more opportunities are given to innovation, if more time or more energy is put into innovation in terms of finances, it would really be able better to uplift these innovations in one way or the other. Then also the last one that I would maybe request up to be is that as these innovations and bring out, it is that we request that the government may try to own them, may try to be with them, because at the end of it all, if the government can't facilitate the ideologies that come from her own citizens, you find that these other outside people come and pick these ideologies from the citizens and own them, and later come and re-import here as bright ideologies, and yet they are from the students. So we need things like patent rights and the likes that should preserve these projects, preserve these things such that they can be better for the country at large. Thank you. Okay, thank you so much. What about purifier? What are you talking about as your main challenge, and how do you make a request or recommendations? So basically, we as purifier, our main challenge is marketing, because a number of people are not aware of this affordable way of getting cheap, clean water at their homes. So I call upon the government, maybe if they could come out and say, we are supporting you by getting the purifiers for the offices of all the government offices, let's say the schools, the hospitals. So in that way, you help us to create awareness that there's a way of getting cheap and affordable water in our households. Thank you. Okay, thank you so much. Ladies and gentlemen, we have been showcasing Busitema University coming up with new innovations in environmental engineering, agriculture engineering, and then also water resources management. But also, most critically, sanitation, how to reduce and conserve water through the new technology which they are talking about, but also automating the whole system of water supply to be able to monitor the amount of water that is being pumped or that is being distributed. This will go a long way in reducing unmetered water, but also the losses that we have been having in the water supply system. Thank you so much, Busitema University. And this is, of course, an opportunity to link research with practice, and then finally with policy. And the policymakers are all here, they're listening. And so hopefully
this technology can be adopted. And then sensitization masses and the groups must continue to be sensitized even through such expos, which are going to be now done annually. But also the media is here, the fourth estate, to help us to see that even purification toolkits, like the ones which are being advanced by Purifier, can be put on the market. Basebo ne banyabo kiba kikulu nnyo okunywa amazzi amalungi aba Purifier batuleetedde bye tusobola okukozesa okulongoosa amazzi wadde wankubadde togafumbye nga bwe mukimanyi nti enkuka tezaafuuka za buseere, naye amazzi basobola okugalongoosa oba osobola ogelongoosa mu makaago n'onywa amazzi amalungi. Ate ababusitema batulaze nti tusobola okukola emyala nga tetukozesezza nkumbi, ate nga tusobola okubeera ne kabuyonjo nga ekozesa amazzi matono, ng'ate eba ne sensa emmanya nti oyingidde ne yeggula nemmanya nti kati ogenze nekusiibula. Basebo ne banyabo eno technology tetunabeera nayo mu Uganda. We give an applause for Busitema University for such an innovation, and hopefully the Ministry of Science and Technology will be able to pick interest in this kind of projects for funding. Thank you so much. Thank you so much. Okay, DJ nate tuwakayimba webalire ddala nate ebirango bikyeyongera Busitema host Makerere.
Leero we bali bagenda kwongera otuyamba nga bayina bye batwolesa. Bassebo ne bannyabo temwerabira show eno etuleetera Appropriate Technology Center, Madam Asha Brick Nantege waali nga ye coordinator w'ekitongole ekyo. Bassebo ne bannyabo temwerabira omwoleso guno gubaleeteddwa oba gugenda kubaleeterwa buli mwaka. Tujja kubeera nga tujja gye muli. Twebaza aba partners baffe abatuyambye okujja okushowcasinga different technologies. ATC erina technologies zeri ku showcasinga. Tugenda kubeera na interviews okuva ku mwami owa ATC n'omukyalo wa ATC nabo bagenda tuyitiramu kiki ennyini kye bakola eyo abantu beeyongere okubaagaza omulimu guno ogugenda mu maaso. Tuyinayo abatakataka nabo webali ne Give Uganda katusooke tufuneyo kaabo. Okay, omwami wa takataka twakuyise jjo mu energy naye nga toliiwo. Bw'obanga waliwo omuntu alabise takataka osobola okujja. Bw'oba akyali wala nalabyewo group yaffe okuva mu ghetto, Give Love from ghetto. Please come and showcase what you are doing. Bwe babeera nga bakyali wala maama akola mu byayi bw'obeera oli ready maama ow'emperere osobola okujja. Bano abavubuka abakyesikamu katono naye katulabe anaasookawo gwe tugenda okuinterviewinga. So tuyina obudde okukwaniriza mwenna. Tukyusizaamu ATC egenda kubeera represented by Engineer Sauda. Mu abagenda okuddako nga tumaze bano first lot eno. So tuyina Takataka Company. Are you from Takataka? Yes, you're welcome. Ate Give Love. We have Give Love. Okay, katufuneyo ko omuntu omulala. Funeyo owokusatu simanya ani awo maama kuba maama abo abakola engoye oba abakola straws. Bwe wabeerawo maama ali ready oba kinawataka. Okay, kinawataka bw'abeera kumpi ow'obuseke wandibadde osembera nawe ojje obuuze ku batuuze. Ssebo mukwata obuzindaalo. Tugenda kutandikirawo nga tubuuza ku batuuze. Mutubuulire gye nvudde yammwe naki kye mukola ate tubasangawa. Katutandike. Yes. Oscar from Takataka Plastics. We are from Gulu. Today we came with recycled products. We recycle plastic bottles, caveras, any kind of plastic that you have at home that you throw away. Instead of discarding them, what we do is we are able to recycle them into construction materials like these wall tiles. Very strong compared to the normal ceramics that you're used to. Yeah, and so many other products. Yes, avudde Gulu naye azze okubeera nga atulaga bye basobola okukola nga bakola tiles naye nga bazijja mu bintu bya ceramic oba plastics byonna byonna babigasse. So the next person please, buuza ku bantu otuyitiremuko gye nvudde. Mbalamusiza nnyo bannyabo ne bassebo abazze okukolesa olunaku olwaleero mu mwoleso guno. Amannya Sali Stanley, nkola n'ekitongole kya Give Love era nga ffe tukola ebintu oba ekintu ekiyitibwa ekikolagana ne toilet. Toilet gyotagenda kuwuliramu wadde akawunya, toilet mutagenda kulaba nsowera, toilet mutagenda kulaba wadde kavundira konna konna olw'ensonga engeri gyekozesebwamu. Toilet eno osobola obeera nayo mu kisenge kyo w'osula wennyini wansi w'ekitanda kyo oba ebbali waakyo, osobola obeera nayo mu ofiisi yo, osobola ogiteeka mu ffumbiro lyo, yonna w'oba ogyagadde nga gw'omuntu. Ate mu toilet emu nti nno by'oba oggyemu tetubisuulayo, tebisuulibwa, tebigenda kutawaanya kwemputingamu nate ojja kwetaaga ssente simanyi oyite emmotoka ejje kuggyiremu eyo gundi toilet yo
ejje kugiremu ekintu kyonna wabula gwe mwennyini oba abatekinisiani baffe oba gwe tokisobola nga tusobola ffe kikukolerako ne tugenda ntukwemputingira toilet yeeyo togenda sima kinnya ogenda obeera just a container ne frame ya toilet nga weebeera bulungi nnyo nti nno toilet eno eyamba nnyo abantu naddala bamukadde baffe abo abali mu byalo abantu ba disabled abateesobola ate naffe abantu bennyini abali nnomo nti nno oli bulungi otambula fit nnyo bulungi nnyo naye toilet tolina toilet ya mu nnyumba mu kisenge kyo nate ekiro sawa 8 ofunyemu okutataganyizibwa ogenda oweetaase ate otambula ofulume ate biki ebyo byonna kituyambako nti toilet ekuli bbali awo wennyini mu dakika budakika obeera obumaliriza ate tegenda kuwunya nti tulina ekirungo ekikozesebwa okujja ku mbaawo kye bayita sawdust empumbu nti yo nnyingi nnyo wonna we basalira embaawo we basalira emiti ojja gisangawo ono sawdust buli woogendayo bwoti buli ogenda wevisitinga kabuyonjo yeeno gyokola ki woobikkako yeebeeranga wonanga muno kati ngenze manju nfulashinze n'amazzi kati yena ye empumbu gyofulashingako gyoteekako kuli ku golodi oyo gw'oba oteesaawo omanyi ffe tugamba nti no west is west when you west it so nti nno buli woyiwako empumbu eno ku gundi golodi gw'oteesaawo togenda kuwulira kawunya olw'ensonga waliwo akawuka oba akabacteria ko bakita acoli mu luzungu nti nno ke kaleetawo okuwunya kuno kwe kugenda okusikiza ensowera yonna gyeri buno obubu oba obuwuka bonna obujja okuzaala ate envunyu wano weeba egudde naye buli obikako bwoti bulungi nnyo togenda kuwulira kuvunda togenda kulabawo kuwunya togenda kuwulira anything yonna nti ejja kuyamba ate mu nkomerero nti nno ebivuddeyo ogenda bijjamu ekigimusa ekiri naturally organic nno tekigattibwamu kintu kyonna kemiko yonna endala yonna wadde n'akamu nti nno mu kino ekigimusa kigenda kuba 100% organic. Okay, kakati toyo ya sente meka kubanga abantu kibatera okwagala okuwulira. Toilet eno set yonna ne woyiwa ne container yayo ne frame yonna ya mitwalo 25. Joka bwe giti. Joka bwe gityo. Okubeera nti buli muntu afuna kabuyonjo. Kale katwanirize mama tubuzeeko abatuuze baagala kuwulirizako. Mbalamusizza nnyo bannange abaami n'abakyala basobodde okujja okuyiga ate era n'okwolesa ebintu bye mukola. Ffe tubeera kinnawattaka Women Initiatives ye gurupu y'abakyala eyalowooza ku bisaaniiko eby'obuseke bye basuula ne byonoona obutonde bw'ettaka nga tokyasobola na kusimba kadoodo oba kabuga awantu wonna. Bwe tubukuŋŋaanya obuseke obwo bwe mumaze okukozesa tubwoza bulungi nnyo. Bwe tumala okubwoza obulungi ne tubupressinga ne bubeera nga buli flat and straight ne tutandika okulukamu emikeeka. Emikeeka ekyo bwe tugimala okugiruka ne tugitriminga ne tugijoyininga ne tujjamu products ez'enjawulo. Products nga obusawo obulungi abakyala bwe bakwata kati ng'akasawo kange kano kizibu nnyo okumanya nti ka buseke. Tukola shopping bags, tukola laptop bags, tukola table mats, tukola safari bags, tukola hand luggage bags, tukola emikeeka emirungi ate nga migumu ate nga tegirabikalabika. Naddala abantu abalina abaana abafuka ku buliri emikeeka gyaffe gilastinga for 20 years nga tegukutuse era bwe gukutuka before that gukomyewo tukuwa omulala okujjako bw'ogwokya naye nga ebintu ebyo ffe tubikola okulaba nti no tutaasa obutonde bw'ensi. Okay, mama business yeno olowooza abantu already bagimanyi oba obadde okyatandika? Business eno abantu batono abagimanyi olw'ensonga nti twasobola okufuna ekifo we tutundira mu Capital Sopa Entinda ne mu Capital Sopa ku Garden City ne Capital Sopa Nakawa.
ate abantu abagendeyo anti baba batono naye nga Yes. abantu babiraba ku TV babiteeka ku TV ne babiraba naye nga twandyagadde okulaba nti abasobola okujja okubisuubula mujje mubisuubule kuba kyekintu kyokozesa n'olwawo nga tekyonoonese bwe kiddugala teeka mu mazzi otekemu omo n'ekyangwe oyiseeyiseeko bwoti ohanginge amazzi gaveemu osobole okukozesa ekintu kyo. Okay, tweyanziza nnyo. Omwami akola ku toyi, buzibu ki bw'osanze mu mirimu gyo ate naki kyoyagala omwoleso guno abateeseteesi bakuyambe? Nga omanyi ebizibu naddala kuffe abatandika oba aba initiatinga technologies zino ebiseera ebisinga eba financing. Financing kyekizibu ekisooka namba emu. Nti nno okukola seeti y'ekintu ky'oba oyagadde oba okusobola oba kyokyo ky'oba onivetinzeewo weetaaga ssente n'ekirala weetaaga ne market. Tojja kikolanga gweokiteekewo ne bambi abantu nga boti sometimes bajja kulwawo okukopinga with you oba okugulako product eyo gy'oba oteeseewo. So financing n'okubeera nga we are exposed sobola otuweebwa chance nga bweti muno abateesiteesi batuyita ku mikolo nga bwe giti mukolesa bwekuti ne batuyita ministry namba neekusaamu obwesigwa neekusaamu oba kintu kyonna kyonna neweeyongerayo ofuna finance yo ofuna ku ssente n'oyongerayo abantu okuba bamanyisa ekintu ekyo. Okay, so I think okujjako nago gubadde gumu ku mitendera egy'okumanyisa ky'obadde okola. Era ndowooza ne maama this is still an opportunity. Omanye okubotola mu katale si kyangu. Waliwo kye bayita quick penetration and slow entry. Kakati ogenda kulaba nti oluusi oyingira mpola naye ate ekintu kyo bwe kikwatayo mangu. So tuyingira mpola lwakuba nti tetusobola kubeera na ssente az'ebirango n'ebintu ebirala naye nga product bw'ebeera nnungi yeetunda yokka, so ekuwa quick penetration. So katweyongera okuuma omutindo n'okujjanga mu shows nga zino okulaba nti tweyongera okuwolesa kye tukola. So please, yes. Sebo nange nebaza ministry kyetukoledde okutuleeta wano. Naye obuzibu bwe tulina mu kulukisa obuseke bubeera bwa round naye tuffe tubulukisa nga buli flat tukozesa akambe okubu threateninga ne bubeera nga buli flat naye twandisabye bwe wabeerawo yinginiya yenna asobola okutukubulira ekyuma ekisobola okupulesinga akaseke ako ne kabeera nga kali flat atutuukirire. Tuli ku 0712 778824 oba 070511998. Twetaaga ekyuma ekyo, twetaaga bayingini asobola okudesigninga ekyuma ekyo tusobole okulaba nti no twanguyirwa omulimu gwaffe. Ate n'ekirala tuyita abakyala abatalina kye bakola kuba guno omulimu ogukolera wakaawo topangisa kifo. Abakyala abawala ffe tusomesa ekintu kino ku bwereere tetusaba ssente. Okay, yes. So abakyala musobola okwatagana ne maama ono nammwe ne mweyongera okubaako kye muyize ate ne mweyongera okubaako nga muyina kye mwongeramuko. Nate, please can you greet the people and say something finally, my brother from Gulu. Yes. To close off, we said we are based in Gulu, but we have been able to do distribution all over Uganda. So feel free to reach out to us. You can reach us on 0784 39 38 50, or you can also call us at the office at 0393 252 992. Okay, can you again tell us what you said you do? You said you work on tiles? Yeah, so we do recycling for different materials, especially in construction. Right now we are focusing on construction tiles, which are made from bottles, the soda bottles, the water bottles that you usually throw away. We compress them, we build our own machines locally in Gulu, and we're able to make these. I actually heard Mama saying she needs engineers to help her with some machines.
We have some engineers that we also moved with here, so maybe we could have serious conversations on Okay. how we could help that. Yeah, so I think when you network, that is also good for us. Yeah, that's the advantage of Yes. attending these shows. Yes, so I think that's okay. Okay, basebo ne bannyabo nate tuli wano okwebaza bano ababadde batushowcasingira. Tubadde n'emikwano gyaffe okuva mu takataka, tuba n'emikwano gyaffe okuva mu ghetto, ate ne tuba ne maama avudde ekinawataka wali mu women's group. Naye nga bonna bonna balina bye boolesa. Yes, sir. Pause enough. Give love. If you want to reach us, you can Google. So logenda ku www.givelove.com. Tuwe number. So kuba ali ku namba y'essimu eri 0773 36 35 91. Ojja kuba osobola otureachinga bulungi nnyo tukufunire ekyomugaso kye tulina. Tweyanza nnyo, tweyanziza abategesi mwena. Kale tweyanziza nnyo. Era ssebo ababa tebasobodde kujja kutinawataka musobola okugenda ku mukutu gwaffe guli www.womenrecyclingstores.org. Awo osobola okututuukako n'okutumanya ennyo ebintu bye tukola. Okay. Webalire ddala. So, ladies and gentlemen, tukyagenda mu maaso n'omwoleso gwaffe, nate twebaza maama waffe okuva ekinawataka, nate ne twebaza aba ghetto group, ate ne twebaza batakataka group okubeera nti batuleetedde omwoleso okulaga bye basobodde okukola ne bye beeyongera okukola okubeera nti boolesa ensi yonna ekyo kye babadde bayina. Zebo, is it the same company? Okay. Kale katufuneyoko group endala. Waliwo maama oli abadde akola ku tank eriko amazzi, efumba amazzi. Maama oyo yandibadde ajja okola ne ku pads, please come. Jangu tubakole mu session wano. Tugenda kuva ku bano tudde ku ATC. Tulina engineer Sauda ne engineer Leya. You prepare mugenda kubeera nga mutu showcasingirako in the next few minutes. So katwanirize mami ono okuva mu pads, akola pads, ekitongole ojja kujja okyogerere. Mpozi bwe wabeerawo omuntu omulala ali mu clean energy nga tobadde na opportunity eyogera oba mu recycling, please come. Jangu mubeere wano mwenna tuhostingeyo abantu basatu omulundi gumu. DJ soko tuweyo akayimba, abantu baagala kuwumulamuko katono. Ku lw'akasana tubeere brief kubanga nga bwe mugambye akasana tetwagala kabamaamuule. Buuza ku batuuze wawoova naki kyozze nakyo oba kikyo kyokola. Neeyanziza nnyo ssebo olw'omukisa guno
Basebo ne banyabo mwebale nnyo okujja mu expo eno. Nvira mu technology for tomorrow tusangibwa Makerere. Erinnya lyange nze Beatrice Tumusiime. Technology for tomorrow tukola ebintu bingi okuviira ddala ku broker ez'okuzimba tuziyita ISSB, interlocking stabilized soil blocks. Blocks ezo tetuzoocha, tetutema miti kuzoocha, tuzikola ne tuzizimbisa nga tetuzookeza. Tuzizimba ennyumba, zizimba ekikomera, zizimba ne tanka ez'amazzi. Tanka zaffe ez'amazzi, amazzi tugajja ku nkuba, tuziyita rain water harvesting tanks. Tusobola ozizimba wansi wa ground, ziyite underground, oba waggulu above ground, wonna w'oba ogyagadde. Tuzimba incinerators, ebyuma ebyokya kasasiro naddala nnyo mu masomero ne mu malwaliro. Kasasiro yatufuukira wano ekizibu mu Uganda, osanga emyala gyonna gizibikidde, amasomero tebabeera nawe basula pads, tebabeera nawe bookeza pads. Naye incinerators zino kati ng'ez'omu masomero tugizimba ng'eri connected to the pit latrine oba any kind of latrine gye mukozesa, omwana waagijjamu n'agisula directly mu incinerator. Then n'ez'amalwaliro nazo tuzizimba. There's a lot of waste, hazardous and non-hazardous waste mu malwaliro. Zonna tuzizimba ate tezimeeting anything into the sky, into the environment. Okay. Tukola ne sanitary pads, that's my favorite product. Pads ez'abakyala, abaana abawala. Abaana bava nnyo mu masomero lwa nsonga ya butaba na byakozesa bwe bagenda mu nsonga zaffe ez'ekikyala. Twakola paadi eno tugikola mu kitoogo n'empapula, tuzikolera Kawempe, so they're made in Uganda. Paadi zino nnungi nnyo nnyo ddala, tezirina kemiko yonna, tezoocha, tezirina senti yonna. Nze naye nakoowa okwambala paadi na buli gw'otuukako n'ategeera nti oyambadde paadi lwakawoowo kaayo. Paadi zino tezirimu yadde any cent. Ate twakizuula nga amaka agamu bambi price kaali kabaazitoowereddemu. Kati twatandikira ku paketi eno ya paadi 3 ng'eba ya siringi 1,000. Tuyinayo ne paketi eno erimu paadi 10 ng'eba ya siringi 2,500. Tuzitundira mu dozens ne boxes ez'ekikumi, eza 5 n'eza 24 packets. Tusangibwa Makerere University ne Kawempe oli bw'aba zeetaaze, and we are pushing to break through the market tusobole nga tusobola ozikutuusaako mu dduuka eri kuli okumpi. Enamba yaffe eri 0373228812. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, nate addako nawe sebo buuza ku batuuze ate otwanjulire byokola sebo. Mbalamusizaako mwenna. Amanya nze John Wise Luchamuzi nga nva mu Ghetto Research Lab. Tusangibwa Kamokyawo wansi mu Kampala Central okuli mu Kisenyi to zone. Ekamokya mu Ghetto Research Lab Ekamokya mu Ghetto Research Lab tuyina project nyingi zetukola, naye olunaku lwaleero nyina project emu gyenjagala mbayitiremu mwenna abampuliriza wonna we muli. Project eno twagituumye Seed Ball Project. Project ya kusimba miti. Naye this time around tetugenda kusima taka kusimba. Kyetukola kiri simple. Tunoonya emiti egyongera nitrogen mu ttaka okugeza nga acacia trees. Emiti ensigo ezo bwe tuzifuna tunoonya ebbumba ne tunoonya ne manure ne tukola kaboola ako ne tukafikisinga wakati ne tufikisinga ensigo mu kaboola ako. Omugaso gwa boola eno esobola okubeerawo emyaka 3 ng'ensigo yo eyo eri mu bbumba eryo. Kyetukola tuzitereka ne tukola butida bagita catapult. Butida eyo ekuyambako okusimba. Take an example.
nti balambuzi balambula bagenda Kalamoja, bagenda Nakasongola, bagenda Nakivale, nti oli teyeetaaga na kuva mu mmotoka kuba oliwo ebifo ebimu nga tebakkirizaawo mmotoka kuyimirira, ndowooza nga bagenda e Kaluma mukimanyi, nti oli kyetaaga kukwata zombaaye n'azuuminga n'asimba. Twakizudde kino nti buli muntu singa osobola okusimba emiti 20, kitegeeza mu myaka 10 tujja kuba tulina ekyenjawulo kye tukoze okutaasa obutonde bw'ensi eno. Kale kintu kyangu nnyo ate tekitwala ssente nnyingi, kuba tubadde tulaba gavumenti ewa abantu ba ambassadors negamba yawadde ambassador miliyoni 5 bagende basimbe emiti embaale, naye nga n'emiti gye basimbye tegirina maniwa. Kati nno ffe kye tukola tukwata kano kazomba kaffe ne tuzuuminga. Tulina paaka yaffe mwe tupaakinga ebintu bino, tukuteeramu katapulati, ne tukuteeramu ensigo, ne tukuteeramu ne kava kagundi kana akasawo kaffe twakakola mu lubugo, ne ka menu engeri gy'okozesa ebintu bino. Tugitunda $800 yenna ayagala okusapootinga okusimba emiti. Munnange nno okusimba emiti tekiyamba ggwe wekka, kiyamba n'omulembe ogugenda okuddawo, kubanga ne bajjajjaffe baakikola, naye ffe ate omulembe oguliwo tuli mu kusaanyaawo busaanya. Kikwasa ennaku ffe abavubuka abalina amaanyi ate nga tulemeddwa okusimba emiti okutaasa be tugenda okuzaala n'abazzukulu baffe. Okay, nate katuwulirizeko oyo atuddirako ssebo, nawe mu dakiika ntono. Neyanza ssebo neyanzeege, amanya nze Luswata Moses nga nva mu Galupers Association Uganda Limited, nga ffe basically tunuunamu kazi ka buyonjo. Ife tulina ba partners baffe nga KCCA ng'eyita mu project gye bayita Weeyonje, then tulina Water for People etusupportinga, tulina National Water and Sewage Corporation eyo gye tutwala ebintu bye tuba tujje mu matoilet gaba client baffe. Ffe tukola ku toilets ez'enjawulo, buli kika kya toilet, katugambe nga zineno zinansango ezaffe eza fuuti 45 ekufuukidde ekizibu. Saawa zineno abantu balina ekizibu ky'okuba nti toilet zajjula ng'ate talina wagenda kusima ndala, so tujjamu buli kika kya toilet, ate era ne toilet ezo era ne tuzongerako era omutindo nga tukozesa ebintu nga sato pans ze tuinstallingako, kisinziira client waffe biki by'abayagala oba kintu kikyabayagala okuteekako ku toilet ye. Tulina dramu zaffe ze tu emptyingiramu nga ze tutambulizaamu era kazambi waffe. Tulina mashini yaffe gye bayita galupa, ffe nga ffe gye tweyiyiza ne tubeera nga gye tukozesa okuba nga tujjamu kazambi matoilet ag'enjawulo. Ife tukozesebwa nnyo naddala mu bifo ebya ghetto, naddala nga emmotoka ez'emipiira ezimanyikiddwa tezisobola kutuukayo ate nga omuntu alina ekizibu ky'okuba nti toilet ejjudde. So tutuukawo buli wamu wabeera ayagala wabeera wali toilet ebeera ejjudde, tusobola okubeera nga tutaasa endwadde ezibeera nga zisobola okukwata bannayuganda ate ku bbeeyi ey'enseko obuseko, okutandikira ku $3 mpaka ku $2.5 tukunuuniramu toilet nga tukyajinga buli pipa ebeera evaamu. Tulina era ku kazambi waffe gwe tuba tujjeemu era twamwongeramu era omutindo ne tubeera nga tumukolamu amanda ago nga gali friendly, tegavaamu mukka oba tegawunya ate nga gawangaala ng'ofumba. So gakozesebwa mu maka oba ne mu masomero oba ne mu bana abalunda enkoko. Okay, kaakati ku lw'obudde njagala tuwunzike. Kikyosanze ng'ekikusoomooza ate naki kyewandisabye
gavumenti oba organizers b'omwoleso guno batuuse eri gavumenti? Okay, neyanza sebo okusingira ddala nti abantu tebatumanyi abamu batulaba bulabi ne balaba nga tukalinga edramu ebyo ku gundi naye nga tebamanyi basically ki kyetukola kubanga abamu batusingana ne mukuba bagamba ne mutunda malwa mutunda ki so twetaaga okuba nti erinnya lyaffe lyongerwayokko. Then nekyokubiri nti twetaagamuko ku buyambi naddala entambula ezo zitusumbuwa nnyo naddala bammemba baffe. Jjukira tulina registered company ziringa 37 naye nga zikyali bubi ate nga obalaba nga bali ready okubanga bakola oba n'okusavinga omuntu wa wansi ku bbeeyi entono ddala. Then tulina n'ekizibu ekyokuba nti abantu abafirika tulina oba enkola erowooza nti omuntu akola ku kabuyonjo oba nti aba mulalu so ekizibu ekyo abantu bakitwala naye nga bakitwala bulala tuba tetwagwa ddalu just tuba tuyamba omuntu wa bulijjo asemberayo ddala. Kyenyinza okugamba nti gavumenti ejje etuyambeko. Tulina dumping sites ntono so far twalinovatingawo dumping site yaffe eri mu National Hotel Rubigi naye nga twandyetaaze okuba nga tulina dumping points endala ezisingawo okweyo. Singa kisoboka nga gavumenti esobola okuba nga etukwasizaako kutuzimbirako dumping points endala kubanga demand ya okujjamu toilets nnene ate nga bwetunula ne division za Kampala era nazo zirimu population increasinze. Twetaaga okuba nga tulina dumping points ez'enjawulo mu buli division era nga zisobola okubeera nga receiving type ya sewage waffe kubanga aba muzibu nnyo abeera ali mixed ettaka abeeramu kasasiro mungi buveera bintu bingi ekintu national tayo olusi kyebanga kigikalubiriza okubanga nga tetunaba musosola okubanga tugimutwalira. Singa tusobola okuba nga tufuna dumping points ez'enjawulo then ne transportation means nsuubira nga tujja kubanga omulimo gujja tunyumira ate tusavinga ensi yaffe. So tusangibwa Kawempe wali ku Tura Road wali abasinga obungi omumanyi wali emizikiti ebiri ku bukalina obwefeesinze ku kalina akakamu ak'ekyengulu kwe tulina ofiisi okwo. Then musobola tufunira ku namba z'essimu zino 0756 oba 756 377 699 oba 0774 028 740 esebo. Okay, mpozi neighbor naye atusiibule ne namba esebo. Okusokera ddala njagala okwebaza Ministry ya Water ne Environment wamu ne ATC olw'obutuyitanga buli kaseera okubaako kitulaga abantu buli mwaka. Kyenyinza okusaba government oba ministry ne ministry y'ebibira nti abantu betaaga awareness nti obutonde bw'ensi abantu tubusuuliridde nnyo. That's why nkoowola ministry tukwatagane kuba ffe tuyiiya tuli research tuyiiya naye awareness ne ssente ezisobola oteekamu tuba tetuziina. Tusaba government eveeyo tukwatagane. Tuli wano mu kibuga tuli Kamwokya we tusangibwa. Ennamba y'essimu eri 0781 964 16. You can reach us on 0781 90 64 16 for the seed ball project. Thank you very much for this opportunity. God bless you. Okay, thank you so much. Basebo ne banyaba tumwerabira okusimba emiti kubanga ffenna tugyetaaga okubeera nti tujjamu embaawo ze tuzimbisa ennyumba, tujjamu enku n'amanda n'ebintu ebirala bingi ebiva mu bibira nga mulimu n'enkuba. So omwami ono ayina technology egenda otuyamba okubeera nti osobola okusimba omuti ng'ate tofunye buzibu bwonna. Tulangirira eri ba National Forest Authority n'abantu mwenna abali mu conservation industry okuyamba okolagana
n'abavubuka bano abavudde mu ghetto kubeera nti batuyiiyiza new technologies. Mama nawe ebigambo ebisembayo. Nange neeyongera ddala okwebaza ministry okututeerawo omwoleso nga guno. Kubanga one of the challenges ffe tusanze is that abantu bangi they have a feeling that ekintu bwe kibeera made in Uganda kibeera substandard, kibeera si kya mutindo obulungi. Okusingira ddala kati nze abeera mu sanitary pads, abasinga bw'omugamba nti tuzikolera wanene e Uganda alabanga zirabika si za mutindo obulungi, okutuusa bwazikozesaako n'afuna good experience, n'afuna value for their money, n'alyoka ategeera nti mu butuufu pad zikolera ddala bulungi kyabadde asuubira. Sometimes asanga nga nekyabadde asuubira kisuseewo. They get good results than what they even expected. So nkyasabira ddala tweyongera okufunayo enteekateeka nga zino where people would come and see the technologies that are made in here in Uganda, abantu kye bagezaako okukola okuvumbula. At the end of that day twesanga nga products zaffe zimanyiddwa ate n'abantu bazaagadde, baziguze, bazikozeseza. We support Uganda, we build Uganda, we buy Uganda, we develop Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, nate maama mwebalire ddala ku lw'okujja mu mwoleso guno. Bassebo ne bannyabo tuzze nga tubaako bye tulaga. Omwami asoose abadde atulaga nti basobola otuyamba okukendeeza obubi oba gazambi ali mu kaabuyonjo. Owookubiri abadde atuyamba okubeera nti tusobola okusimba emiti n'okuuma emiti. Then owookusatu abadde atuyamba abakyala n'abaana ab'obuwala okubeera nti bafuna zi pads basigale nga babeera mu masomero. Nate omwoleso gukyagenda mu maaso, tugenda kufuna DJ atuwe ku nnyimba. Abantu bakyeyongera okubeera nti bakyalira different stores okulaba nti bafuna ekigenda mu maaso. Nate tunafuna ATC, tulina engineer Sauda wamu ne engineer Leya be bajja kubeera nga bajja nga bakyaziddwa. MC Mwami Isaiah Eitu, nze nja kubeera nga signing out kubeera nti nange neeyongera okutambula nga bwe ndaba ku mwoleso guno bwe genda mu maaso. Naye DJ atuwa oluyimba abantu bajjira banyumirwa ku
Coming, thank you so much. And we know that there is a lot happening around here. Thank you so much. Oh, the strong winds are doing us a little bit of harm.
our Ebo DJ. You are doing such a great job. A very good afternoon, ladies and gentlemen. Again, we want to continue to welcome you to this second ATC Expo. This is an opportunity where we come together to showcase different technologies. Men and women do not sleep. They spend sleepless nights thinking about stuff, innovating stuff, and certainly all aimed at addressing different social economic challenges that we have. But the ultimate goal of all the innovations that we have is to lead us to the level of development that we want to see. Again, to all our viewers on different platforms, social media platforms, we want to welcome you. Thank you so much for staying with us. We are coming to you live from the Kololo airstrip, and we are here with our second National Appropriate Technologies exhibition. We have services such as medical free services all the way from Makerere University Hospital. They are here with us. So if you're out there and you have any health complications that you have not yet figured out the cause, or probably you have tried so much but you do not see any change, come over. Bring a friend, bring a relative, bring all your enemies to Kololo airstrip. All the services are free of charge. Come for safe male circumcision, come for HIV AIDS counseling and testing, come for hepatitis B testing and vaccination, come for COVID vaccination. If you got your first, second shots, you can come for a booster dose. You can also come for the hypertension or high blood pressure screening. Please also come for the diabetes screening. Come for the eye check. We have a fully fledged, highly professional staff in the eye clinic. Come for general consultations. This is very, very critical. This is very important. Very, very, very important. Very, very important for you, for your health. Children are going back to school. Bring them for medical checkup before they go. For those who have already gone, I mean, tomorrow we are still here, Saturday. It will be our last day. Make sure you're here. Thank you so much, and thank you again. With me here, I was reminded on our live streaming. We are streaming live on YouTube. Again, open your YouTube and type ATC Wash on the search section, and you'll be able to get the live proceedings of this event right there. With me are two wonderful ladies on my right and on my left. I'm going to give them an opportunity to introduce themselves, and I'll later on ask them what they do and why they do what they do and where we can find them so that we can do with them what they do. Thank you so much. Beginning with the lady on the right. My name is Nabanja Sauda. I'm a civil engineer, stroke research associate at Appropriate Technology Center, Ministry of Water and Environment. Thank you so much. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Kasambla Lea, and I'm an agriculture engineer, and I work with the Appropriate Technology Center, the research arm for the Ministry of Water and Environment. Thank you. You're welcome, Claire and Sauda. And beginning with Sauda, what is ATC? Because I'm informed and I know that this event is proudly brought to us by the Appropriate Technology Center. What is ATC? To a lay person, munyonyole ATC chechichi mukolachi. Appropriate Technology Center, ATC, Chechiwaicha Ministry of Water and Environment, Ministry y'amazzi n'obutonde nga tunoonyereza technology ow'enjawulo akwatagana ku mazzi, obuyonjo wamu n'ebyobutonde. Technology oyo bwe tumala omunoonyerezaako tumutumbula
naye tumutumbula mu ngeri ez'enjawulo. Tekinologi ono tulina okuba nga tumuteeka mu nkola, bwe tumala omuteeka mu nkola ne tumunoonyerezaako oba mulungi mu butonde, takosa butonde, bwe tumala omukkiriza nti takosa butonde nga twongera omutumbula mu ggwanga lyonna. Tweyanzige era nja okuddira nga njagala kumanya mu bbanga lye mumaze nga mukola emirimu gyammwe nga aba ATC, how much impact have you created to the communities in terms of the development of those new researches in technology, and also how has it helped so many other people to come on board and to create a positive impact? But with that, I first come to Claire. What do you do specifically as an agricultural engineer? Let me start by rectifying something. I'm called Leah, not Leah, Claire. sorry. Yes. So, as an agriculture engineer, I come in on the part of the environment, conserving it. You know, as you conserve the environment, then you bring on table the element of sanitation. So, some of the projects that I do at the center, they include the waste management technologies, stroke strategies. For example, the black soldier fly larvae technology. We have vermicomposting, making of bioenzymes. All of these are organic in nature. And the way we make them, the entire process is attached to improving the environment and also commercially or financially benefiting the different people, because every technology that we do carry out at the center, we do profile it. Then after, we can do capacity building, where we train different individuals on how to financially benefit and also impact other people that might not have gotten the chance to attend our sessions of capacity building. Yes. So whatever you do is open to the general public, that at my own time I can walk in there and I'm able to get that knowledge that I can easily go and apply in my farm, in my home. Is that so? For the purposes of the quality of knowledge that we give out and the impact, we prefer doing it in groups instead of somebody coming as an individual. If you come as an individual, it's okay. We shall give you the knowledge. But it's better when it's a group so that the impact is bigger. Yes. That's interesting. So mwena bali abatulaba batuuliriza nti ekiseera wekituuka ng'owagala okufuna ku magezi agasobola okuyamba mu ebyokulima era okufuna obulungi mu mirimu gy'okola, nti kyandibadde kirungi ne mwekolamu omulimu nga guruupu, awo ne babayambira mu kaguruupu ako, kibeera kyangu nnyo era musobola okuganyulwamu nnyo okusinga gwe okujja ng'omuntu omu. Definitely akaseera kojja okufuna kajja kuba katono, naate n'ebyojja okufuna bijja kubeera bitono, naye we mubeera nga group, ekibiina kino ekya ATC kijja okuba nga kisobola okutambula nammwe nga kibayigiriza, kubanga si it is not a one-day thing, isn't it? No. Exactly. Okay. Tell me, Engineer Sauda, what products do you have as ATC? Isaiah, as I had explained, the previous colleague, which has mentioned that we do research in 4 sectors, that is water, sanitation, and environment. So we have different technologies according to those different themes I've mentioned. And these technologies, we try to move all over the country. We try to promote them.
Kakati teknologiya zaffe zino ez'enjawulo tugezaako ozisaasaanya mu districts ez'enjawulo mu ggwanga Uganda. Okusinziira teknologiya ez'enjawulo ze tulina mu mazzi, tuyina ez'okukuŋŋaanya amazzi ne babeera nga bagakozesa mu maka, ne mugakozesa ne mu institutions, omwo mwe muli amalwaliro, amasomero, era tugezaako okutambula mu nsi yonna nga tugaba amazzi gano. Teknologiya endala mu mazzi tugezaako nnyo okumanyisa abantu nti amazzi gano oluusi agava mu mataapu oba agava wansi mu midumu getukozesa ewaka nti tegaba mayonjo. Ne tugezaako okubasomesa ku teknologiya ow'enjawulo gwe bayinza okugezaako okukozesa nga atta obukyafu oba obuwuka obubeera mu ago amazzi. N'ezo teknologiya gye ziri ze bayita filters oba obusengejja obwo obuyinza okukozesa ago amazzi g'oyinza okulongoosa amazzi ago n'oganywa nga tegakosa bulamu bwo. Kakati mu by'obuyonjo tulina toilets, tulina kaabuyonjo ez'enjawulo. Kaabuyonjo ezo ez'enjawulo nga tezikosa butonde. Jjukira toyi ez'enjawulo abantu ze bamanyi ze zino ez'ebinnya ebya wansi ti omuntu asima toyi fuuti 4, fuuti 5, fuuti 6, naye ne yeerabira nti toyi ezo ziva amazzi ago gakkirira ne geegatta ku miwaatwa egitwala amazzi ago ge tunywa. N'olw'ensonga eyo ngaffe ATC, Appropriate Technology Center, tuyina teknologiya ow'enjawulo mu toyi ezo, nga toyi ezo ze tupromotinga, ze tugezaako okubunyisa mu bantu, tezikosa butonde ne ate tuzikozesa nga tufunamu n'emigaso emirala egy'enjawulo. Tubeera tutaasiza obutonde ate nga tufunamu n'ebigimusa ebiyinza okutuyambako ng'abalimi. Teknologiya omulala mu buyonjo waliwo okunaaba mu ngalo, nga bwe tujjukira nti emabega awo twalina COVID-19 lumima mawuggwe. Tugezaako okufuna teknologiya oyo ne tukozesa bantu bangi nnyo abayiya teknologiya nga tebakwata mu ngalo okusaasaanya bulwadde, ne tuyiyayo teknologiya oyo omuntu alinnyako kigere n'anaaba mu ngalo. So teknologiya oyo gwe tulina nayo mu buyonjo obw'engalo. Then teknologiya mu butonde. Mu butonde kati nga ATC tutunuulira nnyo gw'omuntu ky'owandiise kasasiro. Gw'oyinza omuyita nti kasasiro naye si kasasiro. Obwo obucupa abantu abamu ne basuulasuula n'emmere eyo omuntu gy'abeera aleseewo ng'alidde n'abisuula. Kasasiro waliwo oyo gwe bayita nakavundira, tumukolamu ebyenjawulo. Waliwo kasasiro oyo atavunda obwandibadde ng'obucupa gwe twesanga ng'akulukutira mu myala, n'oyo naye tulina ebyenjawulo bye tumukolamu. So kisinziira obwetaavu bw'omuntu oba ekitundu kyonna, ye teknologiya gye gwe tugenda tubunyisa mu buli kitundu okusinziira obwetaavu obuliwo. Yes, sir. Okay, thank you. Like we told you, we are coming to you live from Kololo Airstrip, and as you must have noticed, it's so windy, strong winds, so cloudy. Probably anytime God is blessing us with some rain, but which is still okay. And I'm here with the team from the Appropriate Technology Center, and this is the team which has worked day and night to make sure that we are able to have this Expo, this second Expo. Oze wano waliwo ebintu by'ositudde. Leah, tell us, what is this that you have here? And how does somebody access them? How do they work and how much are they? Okay. The first product I'm having with me, composts. This compost, we have what we call compost that comes from vermicomposting. When I say vermicomposting, meaning we produce this compost by farming earthworms. Yes. So we do farm them,
we feed them using waste. That's the reason I started by telling you that the project is basically waste management. Yes. So we feed them using cow dung, watermelon waste. So in the end, they give us the compost. Yes. Yes, which is very good as a soil conditioner. No mulala, no mulala compost avamu black soldier flies, lavi. Yes. Still tuziwa organic waste. Yenali organic. Yes. Kabere quick kitchen, kabere chicken droppings. To be feeding our own nevidia. Yes. Nebituwa compost, nabyo byenyini ne to be processing, ne to be full of protein source wa poultry, fish, pigs. Okay. Yes. The next product, the bioenzymes. Ngatonava kuva ku ekyo. Kino kiba kya sente meka? Ekyo ziri kilo 5. Ziri kilo 5. Zigenda tuzitunda omutwalo gw'ensimbi. Okay. Then the second product. The second product, bioenzymes. Bioenzymes kye kikola otya? Nazo ziri organic in nature. Tuzikozesa for pest control. Okay. Tuzikozesa as a cleansing agent. Tuzikozesa mu toilet to reduce on the odor, that bad smell. Yes, basically that's what they do. Okay. And this is like 1 liter or that's 1.5? That's 1 liter. This is one at how much? At 6,000. At 6,000. Okay, toyanziza nnyo, toyanzege Leah, engineer. Oze wano waliwo byosutudde bingi simanyi bye biki. Kakati olwaleero luno ku mwoleso guno twasinze kuyolesa ku bintu by'oyinza okukola abantu gwe muyita kasasiro, gwe tuyita obuveera, plastic, ebyo ebintu ebitavunda. Kakati ife twatuula wansi nga ETC ne tuyiya ebintu bye tuyinza okukola mu oyo gwe muyita kasasiro atavunda. Kakati wansi wano nga bw'oyinza okulaba eno bagiyita peva, nti kano akabulooka ke kano akabulijjo ke bateeka mu nzija zaffe n'okapanga n'obeera nga toyina ttaka wansi. Peva eno nga bw'ogiraba tetukozesa seminti, kyekyenjawulo kyeyina. Tokozesa seminti naye okozesa bucupa obw'amazzi ge tunywa oba soda gwe tunywa ne tubusuula. Ife nno emukono eyo tuteeka abaana, era tulina abaana ab'enjawulo be tugenda nga tuzuula mu kitundu ne tubateekako ne tubasaasulayo akasente nga batuleetera obwo obucupa. Kakati obucupa obwo bwe buno bwe tugenda nga tukolamu peva eno gye mulabye, ne tukolamu bulooka, ebyokuzimbisa ebyenjawulo bye bino bye tukolamu obwo obucupa. Kakati oba mwakyegendereza, plastic ono alimu emitendera egy'enjawulo. Waliwo akaluba, waliwo agonda, era waliwo akaluba n'agonda, era nga ekyo kyetutunuulira nga tukola ebintu ebyenjawulo. Kakati obwo obucupa obwa soda n'obwokunywa obulala n'obwawaragi tukolamu ebyo. Kakati waliwo plastic omulala, oyo bidomola, baketi, bikopo, oyo tulina ebirungi bingi bye tumukolamu. Atuwa amafuta, gano amafuta gasobola okwakisa yingini ey'emmotoka, eya piki ne generator. Nga amafuta gano bwe twatandika research waffe twagatwala mu laabu ne bagakenneenya bulungi ng'era gayina properties eza diesel. Era ekidduka kyonna nga kikozesa yingini eya diesel, gano amafuta gasobola okugaakisa. Kakati ekintu ekyokubiri kye tujja mu eyo process eyo eya plastic oyo akaluba, tukolamu gas oyo mulese wali ku mudaala gwaffe, oyo cooking gas alinga ng'ono owa bulijjo gwe mugula ku Shell oba ezo petrol stations, naye owaffe nti tumujja mu
mu plastic waste oyo gwe muyita kasasiro tulina engeri gye tumukolamu ne tumufuna era abaana abanga beetaaza information esinga musobola otutuukirira ku kitongole kyaffe offices zaffe ziri mukono ekawuga awo n'ennamba z'essimu ojja ku mudaala ojja kuba ozifuna kati olaba nga tukola eyo process ey'okukola amafuta ne gas waliwo ekisigala mu reactor esooka oyo gwera omutwe gwe yandiyise kasasiro era ekyo tulina engeri gye tukigattagatta ne tufunamu briquettes omuntu ze yeyambisiza era okukola ki okufumba kitegeeza ki nti era eno process gye tukola okufunamu amafuta gaasi era tewali kirala kye tusuula era tuddamu ne tukirecyclinga era ne tufunamu ekyomugaso ekirala kakati waliwo ne kye tuyita obuveera bungi nnyo bannange ne wano okyusa amaaso olaba obuveera kakati obuveera obwo tubukwata ne tubwoza bwe bubeera nga bukyafu ne tuddamu ne tubunoonyezamu budizayini obw'enjawulo era waliwo omukyala atutungira obuntu obw'enjawulo ne tutungamu obusawo bw'amakalamu okusitula amakalamu obusawo obw'okuteekamu ssente obusawo obw'okuteekamu amasimu ensawo z'oku mugongo ensawo za laptops ebintu bingi nnyo tukola ne rain jackets era abaatuuseeko ku mudaala gwaffe ndowooza mwabirabye rain jackets bambi mujje mu birabe ebintu bikolebwa muntu wa bulijjo of course byetaagisa science naye nga si science ali awo nti era bwe tubeera nga tukunnyonnyodde obikola bisobola okukolebwa tugezaako bambi okulwanisa obutonde nti kasasiro ajjudde nnyo myala kyovana nga amataba gasusse obungi osanga obucupa buli everywhere emyala gizibikidde olw'okubanga okusinga tusanga mu bucupa na biveera so n'olw'ensonga eyo ffe ng'aba ATC twatuula wansi ne tugamba tulwanisa tutya obuveera buno n'ebicupa kyova olaba nga tulina ebyomuwendo bingi bambi muggyeko ku mudaala gwaffe mugulabe mujja kwongera okuyiga ebintu bingi waliwo n'omukeeka nagwo tugukozesa na buveera omukeeka guno mulungi nga bw'ogulaba buveera bwanjawulo era bwe buno obwa bulijjo nti omala okugula amatooke go oba mu dduuka ng'oguliddemu sukaali n'obutwala gwe n'osula busuuzi kasasiro naye nedda ife nga ab'ekitongole kya ATC we emphasize obuveera obwo obutabusuula obutabwokya mu butuleetere ku kitongole tubawaayo akasente then ffe ne tubuyiiza ekyobukozesa. Wow, tweyanzege era mbadde ndina okuwa akadde akawera osobole otunnyonnyola bulungi ebintu bino kubanga nalabye raincoat nazo nga ziri awo nti kantuuka sayizi yo weeri wali ku mudaala kate eno tentuuka. Okay, this is good. So now how much is this if I want to buy this? Jaketi zaffe zino nga era bw'oziraba wange enkuba yino naawe ogiraba sente zikyukakyuka na sayizi yaayo kakati eno ya mutwalo gumu na kitundu tukozesa buveera bwaffe sente ya wansi nnyo nti omuntu kyaba ataddemu kyokka okugula zipu na of course man power ne wuzi. Okay. Toyanzege, thank you so much. I think as you can see that under the Appropriate Technology Center, which is the research arm of the Ministry of Water and Environment, based in Mukono, Kawuga, they so much deal in research and see how to get rid of all waste from the environment. Na ate okulaba nti that waste efuuka kya mugaso era nga abakyala bano babiri we batunnyonnyodde bulungi nti mu buveera wakaveera k'osanga oba n'okwokya oba n'okasuula eri bo basobola okukola mu jaketi ng'eno era enkuba singa ekusanze mu kkubo
nga gogyesaze gobeera otambula butambuzi era nekukolera ddala obulungi nti eno si saizi yange naye ate singa ebadde saizi yange nandigenze waka nayo nti obuveera obwo singa obufunye tobusuula butereke bulungi ate ng'aba osobola ndowooza babikuleetera eyo ku ATC. Mbeeyanziza nnyo. Ate obagamba nti ku plastica nga bw'okiwulidde, the plastic bottles that we play around with, there's a lot that comes out of it. Brick ino kati ku brick eno gye mukola square meter eba ya mmeka? Kubanga ezitoera ddala ng'eri era ngumu ddala n'okusinga eri. Square meter eba ya mmeka ng'aba omuntu yeetaaza okuteeka order? Neyanziza nnyo ssebo. Kaakati square meter abantu abasinga omuntu wa wansi ayinza obutategeera square meter kyeki. Naye mbadde nsaba omukisa guno nkubuulire bloka emu nkyogeremu kamu kubanga omuntu lemaani wayinza okitegeera kubanga bwe naayogera nti square meter bajja kumbuuza ate kyeki. Naye bloka eno nga bw'ogiraba ezitowa bulungi teyingiza mazzi kubanga tukozesa plastic waste teyingiza mazzi era ebbeeyi yaayo ya nusu 750. 75 shillings. Okay, thank you so much. I think this is great. And here the FICO, all these other things, mubi biva mugundi. Anti batugamba nga nti wogenda okufuka nti ate omusulo ogwo basobola okukozesa obulungi ennyo ne gusobola okuyamba. So is it part of this? Ekituufu omusulo gukola. Omusulo gukola. Naye kyanjawulo kino kirala ku kiri. Kino kirala ku kiri. Abalimi baffe bonna gye muli mutuuke ku ATC bajo bayamba era nga bawaliwo kyonna kyoyagala okumanya nga bawaliwo teknologiya yonna oba research yonna gy'olikola in any of the technologies for water, hygiene and sanitation, please contact ATC. They will guide you, they will help you, and they will push you to the next level. Babasanga ku namba ki ez'essimu? Abatuwuliriza mwenna n'abatulaba, Appropriate Technology Center tusangibwe Mukono Apakawuga. Abamanyi Mukono District Headquarters oba abamanyi prisons, Uganda prisons Apakawuga, awo bw'obeera ng'otuuse mu bitundu awo obeera osobola okutufuna oba ng'ogenda ne ku UCU University. Kakati awo bw'obeera ng'oli mu makkati awo osobola otukubira ku masimu gano wammanga. MTN eri 0785 54 05 66. Eya MTN eya Airtel nayo weeri oba just kuba kweyo. Soko ogiddemu era ku nnimi zonna. Mu Luganda eri 07 85 5 05 66. Tweyanza nnyo tweyanzege abatulaba n'abatuwuliriza abakyala bano abiri Leya ne engineer Sauda Nabbanja. Yes, mbadde njagala obasiibula naye nga tukyali wano nabo leero n'enkya era nga booli eyo nga wagala okumanya ebisingako ku bino bye tusharinze enkya jangu bajja kubeerawo. Tweyanza nnyo banyabo era mwebale okujja ku ATC Expo 2023 1-on-1. Tweyanziza nnyo ssebo naffe okutukyazaako wano. Kale. Okay, nate tweyongera okwebaza abantu ba buli ngeri bonna abeeyongera okujja mu mwoleso guno. Nate tubajjukiza nti omwoleso guguddwawo eri ensi yonna oba eri eggwanga lyonna. Tewali ssente gy'osasula. Kale abayitawo abagenda mu IDs n'abamaze IDs mweteeketeeke okubeera nti mujja mu mwoleso nga guno. Nate temwerabira Makerere University Hospital etuwadde free medical services. Ate muzeeyi waffe Haji wali owa soda atufumbidde ekyemisana
musobola okuyitirawo ne mulya ku mmere ye n'olaba emmere efumbiddwa n'omusana ebeera etya. Nate temwerabira tuyina maama kuliko akoze different things naye nga abijja mu butiko, ate tuyina ne maama ayinayo engoye n'ebintu ebirala byayolesa okuva mu byayi. DJ tuweyo oluyimba katono naye nga be bagenda okuddako maama ndowooza obadde onaatera okusembera.
join us and come see so many great things here. Yes, like my colleague already said earlier, we have Makerere University Hospital, very present, providing all other services. And you can come for circumcision, for any hepatitis B, testing, vaccination, everything, and so many more services. You are more than welcome. And we want to still appreciate our exhibitors who've come in from different parts of this country, innovators. Come meet people with brains. We all have brains, but there are people who have decided to put their brains into use, and we want to appreciate them so much. What is very important for all of us to note is these that they have done and have brought to us are not just for us to see and walk away, but it is for us to come, see, learn, and utilize effectively. Thank you so much. With me, Banjabo Never Sebo, ndi abakyala babiri. Abakyala bana babiri era bava tongole ebyenjawulo. Ngenda okutwala no okubaaniriza era mbawe akakisa okubeeyanjulira. Kandabe nga microphone yange nungi so that sound yange simbi. Okay, ngenda okutandikira ku mukyala ali ku mukono gwange ogwa ddyo. Alice nange ekyo nkiyize nti eno kkono eno ddyo. Mukono gwa kkono n'ogwa ddyo. So nyabo tweyanjulireko amannya go era ne gy'ova. Guno gwe gwa kkono, then guno gwe gwa ddyo. Ssaabasajja tangobe Buganda. Nyabo gwani era ovaawa, okola mulimu ki? Neeyanziza ssebo okumpa omukisa guno. Nyabo. Amannya gange nze Namusisi Debula. Nga nvudde Mpererwe mu Kiyanja zone. Abasinga ku church gye nsabira ne makanisa gye ntambula bamanyi nga Nnaalongo Debula omukyalo omwegendereza. Kubanga ntontome ekitontome ky'omukyalo omwegendereza. Kyo kirungi nnyo. Nga nkola ebyemikono nga bino bwe mubiraba ebyebyayi naye nga mbikolera waka. Yes. Sinnaba na bantu bangi bali awo kubanga n'abaali banneegaseeko balaba nga ebintu tebitambula ate bikooya. Naye osanga banalaba nga waliwo ekitambula banaakomawo. Naye nga nkolera waka mu maka gange abanjagala we bansanga. Weebale kulemerako wadde bavuddewo g'osazeewo olemereko. Weebale okulemera awo wennyini. Ku mukono gwange ogwa ddyo kati njize ndina omukyala era waliwo ebintu byalina nyabo tubuuzeeko gy'ova era ne byokola. Nyeyanziza nnyo ssebo okumpa omukisa guno. Amannya gange nze omukyala Bitwire Jessica, ng'omwami wange yampa erinnya eryo erya Bitwire lye naakamala nalyo emyaka 43. Wow. Ku myaka 43 naakamala kw'emyaka 2 nga nkola obutiko buno. Nkola n'ekitongole kye bayita JB International Training and Resource Center ekibeera egaluga Entebbe, era we tulina ettendekero lye tutendekeramu abalimi b'obutiko n'abakola ensigo z'obutiko ate n'ebintu byonna bye tukolesa mu butiko byonna stores ziri awo along Garuga Road. Ate tetulekera awo ku by'obutiko ntomala gali mu butiko bw'okulya, wabula tukola ekibayita commercial mushroom production, okulima obutiko obw'okujjamu ssente n'olyako.
ate tulinayo ne National Demonstration Farm ey'obutiko wetusomeseza ate wetukolera n'obutiko obungi kulaga nti tuli National Demonstration Farm. Tweyanza nnyo tweyanzege era nnyabo tukwaniriza ku mwoleso guno webale kujja na kuleeta amagezi ago. Omanyi waliwo abantu abangi nnyo ebweru eyo batambulira ku streets baliwa naye nga banoonya ekyokukola naye nga tebalooza nti buli kimu ky'olina okukola weetaaga essente empitirivu era nga oluusi babeera awo ne oba nga balinayo akasente naye ate bagamba singa ntandika ku mulimu guno ogw'okulima obutiko akatale weekali oba njo kubanga mbirima ate ne mbyeriira tubuulireko ku banange ng'oyogeredde ku poliisi bwe twatandika okulima obutiko nze kennyini obutiko nabutandika 1990 mu ebiri nga tuwali amanyi kiki katiko nga tuwali katale nga tuwali ki ate nagenda okutunulira ne gavumenti yaffe faako nnyo okutuleetera projects z'abantu ze basobola okukola naye ekizibu ekiteera okubaawo bakola projects naye abantu bwe bejumbira bangi ne bibeera bingi akatale nga kafa so nze nkulira ekitongole kino ekya JB International kyetwasooka kukola kwe kukola budget enaakola kyetuyita research okunoonyereza akatale ne tulyoka tufuna akatale ne tumala ne tuswala ne tulemererwa okukola ki okubawa obutiko bwe beetaaga kubanga twafuna akatale ebweru nga kaagala 40 tons buli mwezi ng'ozijjawa ne tusomesa n'abantu outgrowers ne batwegattako nga tugula obutiko era nakaakano tubugula era betusomesa bonna bye bakola tubigula naye tunaba kufuna 40 tons buli mwezi ne tubeegayirira nti mutuwe emyezi 6 netuuka nga tubunakola ki okuwera tubunawera era wano wenjebaliza nnyo aba Food and Agriculture Organization abatukwatirako nga tumaze okubabuulira nti tulina akatale wabula katulemye okukola ki okusatisfyinga katulemye okukola ki okusatisfyinga era ne batuteeka mu sente ne batutambuza Central Katokoido districts zonna ne tuzisomesa ne batutwala West Nile ne tusomesa abalimi era ne balima obutiko ne tubugula ne tuongereza ku demonstration farm gye tulina Entebbe naye tutunaweza ezo tons kubanga namunu mu Uganda akatale ke twanoonya nti bwe tunaatwale obweru obunasigara tubuteekewa wadde Uganda kati bana ba Uganda babumalako ndowooza na ku mwoleso guno obadde olaba tebo yaffe ng'erufuulu bulala era n'amalaka gatandise okugira kubanga oli mu kwogera ate tufunye n'abantu bangi abaagala kuyiga obutiko so akatale weekali kangi era nkiddamu abali eyo abatulaba akatale k'obutiko kangi ate muva mu sente munnange ezisinga kansooke nkubuuze simba wakati awo wogamba nti akasente weekali kiro ey'obutiko kati nga bansaze oli akulaba oba akuwuliriza nga sazeewo n'agamba nti ngenda okutandika okulima obutiko kiro ajo gitunda ku sente meka abalimi betusomesa nga JB International kiro tubasanga ewaabwe era netukola kyetuyita collection centers ebifo ezo groups zetusomesa nezekunga buli mwezi netubasanga
ku collection centers ne tubugulayo kiro eri wakati w'emitwalo 3 n'ettaano obukalu. Ate obukazibwa solar dryers. Ate enjeri gye tufa abagulwa obutiko ndowooza olaba omutindo kalabika bulungi, tukateeka mu solar dryer, tuwali kintu kyonna kyonna kiyingiramu. Twateekako entegeka enjeri gye tubugula, tuyina na specialist akola solar dryers ez'obutiko. Era nabwe tuba tusaba sente z'okusomesa abantu, tuteekamu na sente za solar dryer ezo. So that we mumala okusomesa nga mubawa ne solar dryers. Exactly. Kubanga weetaaga okumanaginga process yonna okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero. Kituufu. Okay, tweyanza nnyo tweyanze Geeso. Gwali eyo ebweru atulaba, ndowooza nga bw'okiwulidde omukyalo ono bw'atunyonyodde bulungi. Obutiko abumazeemu ebbanga ddene nnyo, okunyirirako mu kulaba, okunyirira kuva mu kulya obutiko era n'okwenjoyinga essente eziva mu butiko. Ate tolwala nnyo bw'oba oli obutiko, kubanga emigaso egisinga ku katiko egumya abasirukale b'omubiri. Yes. N'obeera ng'oli mugumu, jjukira bw'otalwalalwala obutafaali bwo busigala nga bugumu. Era nakati bwe nkubuulira emyaka gyange oyinza okugaana. Ekyokubiri, akatiko kano kaziyiza ebirwadde ebisinga. Kyova olaba nakaakano abalwazi abalina akawuka ka mukenenya, tokyalaba balina olususu nga lugize, tetukyalaba ba TB bangi nnyo, tetukyalaba abaddukana n'ebyo byonna ebibadde byataakinga abalwazi b'akawuka. Kubanga bw'oba oli akatiko, abasirukale b'omubiri ne babeera bagumu, ne beeyongera waggulu. Awo ebyo ebirwadde biba nga tebikyakulumba. Kimu n'abaana babeera na kansa. Nakyo kibakolera mu ngeri emu. Naddala nnyo bw'emanyika ng'ekyali wansi nnyo. Bwina amaanyi obuze emabega okukula kwa seeruzi ezo obwo obutafaala obwo. Ate n'abo abalina bino bituyita chronic diseases, endwadde ezibeerawo okumala ebiseera bingi. Enjeri zigiyina minerals, kiki emyonyo mingi, salts nyingi, mineral salts nyingi, ne vitamins. Zisigala nga abasirukale bagumya amagumba, ne bagumya amannyo, kwegamba n'obwongo ne busigala nga bukolera ddala bulungi. Tweyanza nnyo nnyabo, tweyanzege, era ndaba waliwo products ez'enjawulo z'olina ng'ovudde just mu katiko. Ndaba waliwo ekiri wano, waliwo ekiri mu ccupa, naye gyo tunyonnyola mu kadde akatali kawanvu. Kansooke nkomewo ku sayidi ya Naalongo. Ki ky'olina wano era ki ekyakuleetera okutandika kino ky'okola era leero kyoze okwolesa wano? Neyansiza nnyo ssebo. Kati ku bintu bye nnina wano ebimu bisigaddeyo eri ku mudaala, naye nninawo ekitambaala ekyesibizibwa ku gomesi, era abasinga mubadde nga mundaba ku TV nga gomesi ngyesibye, yo sigireese naye nga nziyina ez'enjawulo gomesi. Nninawo ensawo nayo yakolebwa mu byayi. Nkola ebintu eby'enjawulo n'obukooti obw'abaami n'obw'abakyala, era nga nange bwe mulaba nyambadde sikaati akabaami kaliwa, akabaami kaliwa. Leetako akabaami nange ndabe oba waliwo akantuuka. Akabaami keeko ssebo. N'engatto era ez'abaami zibeera bwe zityo, nzidizayininga mu buli dizayini yonna, n'ez'abakyala era bwe zityo mu buli dizayini yonna.
kakati ebintu nange sinyumye onyumye nnyo era n'empale ez'abaami oyambala kano era n'obeera ng'oli akatiko n'empale weeri n'empale nazo nkola mu buli ngeri yonna kazibe enkufiira abakyala bw'oba oyambadde nga toyagadde kwambala nkufiira tukulondera obuviiri obugendera ku ngoye zaffe zino era tubuluka buwiivu oba oyagadde kusiba byonna tubikola kati ebintu ebyo bw'olaba mwe tubikola oyinza okusaaga akantu tukatandika bwe tutyo era abaana abasoma bakayitanga kanaana naye nga tukakola mu byayi ekyayi kibeera bwe kityo obuntu bubeera buna naye bwenduka nenkola design ez'enjawulo era nga bw'olaba ebintu ebiriwo tebifaanagana naye nga biwangaala yadde oba obigaya kati kino ekitambaala nakikola 2.5 ate nkyesiba ku gomesi yange era ne kano akasuuti kenyambadde natandika okukambala 2.5 n'engatto naye enkwatayo yebyonoona ate eggala nti gwempa omuntu abiguze buli lwalaba nga kiyinako damage ng'akinkomezaawo nga nkitereeza nga twongera okukirongoosa ngera bw'otwala olugoye olwa bulijjo ku kyalaani bwe kiba kifeedinga kungulu tuyisaako ka vanish nekyongera ne kinyirira kati engatto ezo nsanyukira nnyo omuntu nga ndeetedde engatto emutuuka naye nga emaze okufeedinga kungulu naye nga soola empya nze nenjimu designingira mu design yonna naye bw'osanga eyange gye nnina ey'omwami eba ku 10,000 ey'omukyala 7,000 naye bw'oleeta eyiyo ngidesigningira 2,000 kati kanzire ku nsonga eyampaliriza okukola ebintu bino yennyabo n'okutuula kantuule kale nnyabo ate kino kyammeka ekyo ekitambaala bw'oba otwala kyokka kiba ku 10,000 naye bw'oba otwala full combat ng'otwala gomesi nkuweerako ekitambaala nkuweerako ensawo n'endizayininga n'engatto yo giba 5,000 naye bwe kibeera eky'omwami era nkola ekkooti empale ne kananka bakayita batya ka westcoat kano ako n'endizayininga n'engatto yo giba 5,500 kati ensonga eyo oli ayinza okugamba nti ezo zonna ssente ebintu byenyambala omulundi ogumu nno obiwangaaza naye kyenkola kusoomoza abaasoma obutasoma si bulwadde ate si nsobi kubanga nze saasoma naye nkola ebintu ebyo mu design ezo zonna ate nga saabiyigira mu ssomero ng'ate waliwo bwe baatoolera sukuulu fees ne basoma ne bafuna n'eddiguli naye ate bw'omuwa ebintu ebyo nga tasobola kukikola kati ssente ezo nsoomooza omuntu eyasoma ate n'ekirala ebintu kati bya bbeeyi nteekamu ku ssente vanish mugula ngula ewuzi ngula layiningi ate n'obudde bwentwala kaakati ate ndi mu kibuga era siyina wenzijja byayi kati n'ab'ekyalo baamala okulaba bwe byenkola era ne bwogenda mu lusuku lw'omuntu aba ayina okwagala ssente ate nga byonna bwabikuwa tebikola mubeeramu ebibeeramu ebifu gwamanyi kino kikola kino tekikola kati ensonga eyo kati mbadde njagala okumanya wasoose ng'otugamba nti mwatandika nga muli bangi naye era waliwo abaasuulamu ekigere ne bavaawo nga balaba ndowooza tebifuna nnyo simanyi ofunyeemu otya ku mulimu guno gw'okola abantu ebintu babigula oba tebabigula ebintu ebyo bakyagulayo katono abasikirizi beera abalabye ebbanga byembyambalidde abamu abagenda kubanga bwe ngenda ku mukolo mbeerayo ogwo ate bonna ne batunuulira nze era nga buli omu yeewunya kubanga baali bamanyi nti bwe mbyambala situula sifukamira
sine byonna balaba mbikola ate ne Mbikola. bibanga bya buwangazi ate kano akasuuti kange bwe bujulizi kubanga njogera nkakasa ne mu makanisa yonna gye mpeereza ebbanga lye bandabidde lisukka mu myaka 10 ng'ate nkambala n'omwana gwe baazaalira waka wange nga naakabitandika wa myaka 16 era okyabirina na leero nkyabirina ate era nkyabyolesa mu bantu gavumenti okigamba ki gavumenti kyenjigamba era omulanga gwenjikubira kiri ensonga ezisinga ziringa 2 esooka kubanga oba ngambe nti yetuwanirira ate yeewulira omulanga gw'abali wansi kati kyembadde nsaba gavumenti oba pulezidenti waffe Muzeeyi Kaguta Museveni atunoonyeza akatale tubeeko gye tutwala ebintu byaffe byo kubanga ebintu byo buli abitunuulira abyewuunya n'amanya omuntu gy'ojja obwongo okola ekintu ekyo n'okyambala aye nekitayulika ku lunaku lumu n'ensonga ey'okubiri kati nze ndi mu kibuga ate nze mutwe gw'abalala luli ebyayo ebyo mbadde mbijja mu lusuku mwennima biki naye natuuka ekiseera nemba nga sikyayina wennimira naye okugendanga noonoona ebyayo ebyo ng'obigula ate otadde mu transport ate olumu n'obireeta nga bifu naye bw'ofuna wooteeka ebikolo by'ebitooke byo nga 100 oba 200 bisobola okuweereza n'ofuna ebyayo ebisobola okukola kyoyagala mpozzi n'ekirala abantu bonna mbakubiriza tewaliwo mulimu mubi kasita oba nga ogunywereddemu n'abakyala nga ffe kati nze ndi mukyala mukulu era ngenda kuweza myaka 6 kubanga mbuzaayo emyaka 2 nina 58 naye okubeera awo n'ozunga mu lugambo n'oyogera ebitakukwatako omuntu bw'okola ebintu bino obeera mukyala wa buvunaanyizibwa obeera mu makaago n'omwami n'akuteekamu obwesige ate n'oba mukyala muyiiya kubanga omwami wange ayinza okudda nga nange mugamba nti mwami kati gwe yiiya bya mmere nze engoye nziguze nzikoze ne tugenda ku mukolo nga batunuulira ffeffekka mwabaliwo ne tukola ekyenjawulo kituufu nnyo tweyanza nnyo tweyanzege nnyo era abatulaba all those out there watching us this afternoon the lady I have on the left has made different products as you can see them. And these are made out of banana fiber. Normal banana fiber. When a fiber stalk dries up, there's that peeling, and that you have here. But she's been able to make shoes, as you can see, for men. She's been able to make shoes for ladies. Kakundo high-heeled are here, shoes. She's been able to make belts, bags, here, handbags for the ladies. What I'm putting on, a waistcoat, equally has been made by this lady using the banana fiber. She's putting on a full suit, complete, all made out of the banana fiber. And the shoes she's wearing, all are made out of banana fiber. This clearly shows you that there's a lot that we can make out of different products that we have. And as such, I want to call upon people out there to support these kind of initiatives. These are things we cut off our gardens, throw, burn, and we render them useless. But here is a lady who has decided to put them into use. Now, her cry to the government has to come to her rescue, getting her market. There were so many who began this, but a number of our colleagues have dropped off because the business is not viable. But the viability of this business can come from your effort. Yesterday, when we had the guest of honor here, the chairperson of the Parliamentary Worship, Honorable Silas Ogon, he challenged us to see how to connect this lady to the Ministry of Tourism. And as such, I want to call upon Ministry of Tourism
any officials out there, those who are operating different tour and travel companies. I know you have your association, which is so strong. These are the people you need around you. These are the products you need to market to our tourists. They might not be able to go and wear them on a daily basis, but it is a souvenir, great souvenir that you can get from Uganda, and certainly once in a while they can showcase, they can put on it to showcase the pride and the joy of their tour in Uganda. So let's support these initiatives and encourage as many people to become as productive as possible. Obutiko. Products ki zolina wano era za sente meka era omuntu asobola ozifuna otya? Nziza nnyo ssebo. Products ze ndina wano esooka ndina mushroom cookies. Zino mushroom cookies tuzikola musaano ya obutiko. Tuzikola musaano y'obutiko nga tutaddemu n'akasaano akatini ak'engano. Ate mushroom cookies zino bw'oba oziriddeko toddamu kulya endala lwa nsonga enjeri gimulimu akatiko esigala ng'eri ddagala ku bulamu bwo. Abazadde abapaakingira abaana nga mugenze mu visit, buno bw'obuntu bwe tusobola okutwalira abaana ne basigala nga balya bulungi ate nga baziyiza ebirwadde ebisinga ebiri mu mibiri gyaffe ate ebimu nga tetubimanyi. Okay. Wookasanga tubeera entebe ate ne tubeera neegayaaza. Eyo waliyo factory endala. Kubanga JB International kye twakola, kansooke njogere kino, akatiko kano kantuusiza mu mawanga mangi. Nendambula nendaba abantu b'ebwere eyo engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Abantu bano kazibe endimiro, kazibe factories, osanga nga bakugamba eno endimiro yali ya jjajja owenga we 15 emabega, n'agikwasa jjajja ono n'agikwasa jjajja ono mpaka etuuse ku taata, taata n'agikwasa nze. Ndowooza muntegeera. N'enkikopa era bwe natandika obutiko 92 bayi 96 buli mwana wange n'omwami wange ffenna twali mu butiko. Era kyemanyi ku katiko kyonna buli mwana wange, omwami wange, omukozi abeera nanga nkolera waka, kino kyonna akola ki? Akiyiga. Era muwala wange omu yatandiseewo factory eno ekola obukeeko obwo, obukukizi obwo obwa mushroom. Ate ki kye tulina mu ccupa? Mu ccupa mulimu mushroom wine. Abasinga wano babadde babuuza bannange, obutiko nabwe buvaamu wayini? Ye nkiddamu ye. Tugikola tutya? Tusooka ne tusa obutiko buno bw'olaba neefooka ensaano. Eyo pawuda mugiraba mu hoteeri gwe bagikola soup. Mushroom soup. Akakopo katini batuguza mutwalo. Abagendayo mubimanyi. Naye nendaba sisobola kukola supu awaka nti abantu bajje banywe supu. Ate ku myaka gyange n'engeri gye nzije nga nzimba obutiko nengezako okukola kino na kino nga nvumbula. Naye nkola kino nendaba kiki ekivuddemu. Ate nempita n'abakulu ababimanyi nnyo ne batulagirira, ne batusomesa, ne bakebera, ne tukola mushroom wine. Mushroom wine ne tukwata powder
ne tugibranding oba mu kifo ky'okuteekamu amazzi gokka tuteekamu hibiscus. Kyova olaba mwe ababadde batestinga mubadde mugiraba nga eyina kala ya maroon efaanana nga hibiscus. Ate eno abanyweddeko mbabuulidde nti ebadde ya myezi 2 bweyeyongerako mu maaso naye yeyongera kuguma oba kubeera nga nungi nga abanywi ba wine gye baagala. Ababitegeera bakitegedde ekyo nti wine asinze okukula ate yasinga n'obuwoomi. Obuwoomi buli obwa wine kati ku lw'obudde olw'okulokola obudde mbadde njagala abantu tubawe enamba. Enamba 0772 56 97 16. Okay. Eya Airtel 0772 sorry 0704 Rwenda 20 294. Tweyanziza. Eya factory eya cookies 0789 mwenda 22 33 62. Tweyanziza tweyanzige Nalongo tubuulire ng'aba waliwo owo ministry ya tourism oba waliwo yenna ali ku ebyobulambuzi oba alina edduuka ery'obulambuzi ng'agala okujja okusuubula akusanga ku namba ki? Enamba yange eri 0700 23 72 64. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. This has been quite a great engagement. Era oba waliwo atulabako asobola okungulira kano oba nze njoka egulira kasita nkyali wano paka nkya mmanyi waliwo omu ajja okujja kangulireko naye tweyanza nnyo bannyabo mwebale kujja era mbaagaliza emirembe nga tukyali wano mugende mwogere n'abantu. Tweyanza nnyo tweyanzege. Mpozi kyentabuulidde abantu kyembadde ndowooza nti ogenda okumbuuza. Nkugambye tulina ettendekero Entebbe. Tusomesa abantu era n'ennaku z'omwezi 6 omwezi guno tulinayo omusomo abantu bajje basome beewandiise tubasomese. Tajja ne ssente mmeka? Twetaaga gye n'obufaananyi 2 ne fotokopi ey'endangamuntu bw'aba ali bw'omu bw'ati tumusomesa ku mitwalo 5. Bw'aba nga eri gurupu kutandikira ku bantu 2 n'okugenda waggulu tubakolera mitwalo 35. Ate ng'aba waliwo agala okujja okuyiga okuluka ebintu bino ng'atambudde ku streets akooye agala okufuna ekintu kyakola ku mikono omusasuza ssente mmeka? Nze nange omuntu ayagala okujja okuyiga kyandibadde kya bwereere kubanga nange Katonda yampa buwe. Naye abantu ekyobwerere tebakitwala nga kyamakulu. Kituufu. Ajja olwaleero enkya n'atajja. Kati awo oba tomusomesa bulungi ate nga nze muyigiriza ebintu bya mirundi 2. Olw'ensonga bw'oba tomanyi kutunga kyalaani ebintu bino tobikola. Omuntu omupimanga era bw'otunga ekyalaani. Kati muyigiriza bibiri ekyalaani na kino. Naye bw'abajja okusomera eddala okumala okulaba ng'alumwa ssente z'okumuwaliriza giba emitwalo 8. Mitwalo 8 ng'ayize bulungi. Tweyanza nnyo tweyanzege. Kale tufundikidde wano ku session eno era we are going to bring more. Tulina people ab'obwongo era abasiiba nga bayiya emipiira gy'emmotoka egyo gye musuula waliwo abagikolamu emirimu n'ebintu ebirala eby'enjawulo nga tukomyewo. Nzikiriza n'enyeyanziza aba Ministry of Water and Environment abatutegekedde omusomo omwoleso guno ne batuwa n'akakisa ak'okwogera ate nabo batukwatirako ne tusomesa abantu abaali balima mu swamps ne tubasomesa kati balima butiko
tebakyayonoona butonde. Mwebale nnyo aba Ministry of Water and Environment n'aba Food and Agriculture Organization. Thank you. Thank you so much. Tuyanza nnyo tuyanzege. Nate yako mwami Isaiah olina okwewangulira mpozi n'akagaata ako maama kayina olina okubeera nga ssebo bw'ogenda ku mikolo egy'omukyalo nga oshowcasinga ebyambalo ebitali bya bulijjo. So maama tugenda kutuukirira awo mpola mpola ennamba tuzitutte ne bwe tuba nga tetuguze leero naye tujja kunoonyako n'abaana tugenda kuleetera abasomi abayizi mwenna n'aba mushrooms mwebalire ddala okuyamba abantu okuva mu ntobazi abakyala basobole okukola bino babiyita enterprises, conservation enterprises, okubeera nti abantu balina bye bakola basobole okuva mu ntobazi. Nate tulinayo group endala egenda okujja. Mwami Isaiah ndowooza okyeyongera okubeera ng'okyaza. Karibuni. Okay, ndina companies biri basinga nandikoze interview yange nga ntudde okwo bannange. No. So again, we want to welcome all those who have kept coming in, and we want to appreciate our innovators, our inventors, our technologists, our researchers. You know, you do a great job. All of you who have made it here with your different products, we appreciate. Your coming here is not in vain. I will tell you that even if there's no single person who has come to visit your stall, trust you me, the media coverage that we have is pushing your products, your stalls to millions and millions of people worldwide. That's why we ask you for your numbers during the one-on-one interview sessions, so that those who are not here are able to watch, they're able to see, they're able to hear, they're able to get your contact and certainly meet you at their own time. So your coming here is not in vain. And thank you so much. Again, I want to remind us that we have Makerere University Hospital present here in Kololo Airstrip. Come get medical consultations, come test, come and be vaccinated, come and get circumcised, and there are so many other services offered. The eye clinic is here. Please miss at your own risk, but everything is being brought to you by Appropriate Technology Center at no cost. With me are two gentlemen from two different companies. Gentlemen, you're welcome. You're welcome. Thank you. Switch on those microphones so that we are able to communicate. Okay, good. Maybe let me give you this. The sound might be much better. Yes, thank you so much. And certainly, we want to continue to appreciate our media, which is doing a good job. Abasobodde okukavaringa omukolo guno era n'okubatuusa ebigenda mu maaso wano. Abakulu bano kaba tweyanjulireko. Yes. Yes. Thank you very much, moderator. Pleasure. My name is Deo Nsubuga. From a Mamba clan. Yes. I'm the managing director of Lanik Enterprises. Lanik Enterprises started this research in the early 2000. In 1999, I had to go to India to get the technology. Actually, I first went to Canada, but Canada, it was a little bit expensive. So I studied paper manufacturing in India. I came back in Uganda and
I started brainstorming how the technology will start up. Yeah. So I came up with the technology of making paper out of organic materials. The organic materials which are in abundance here in Uganda. Yes. So I studied in India, but my major research was on the natural resources, which were the raw materials which are here in Uganda. So I stressed very much on banana fiber, yes, and cotton, plus papyrus. Yes. So we made a research. I've been in touch with Uganda Industrial Research Institute, doing that research, and we have done a lot. Okay. We are working hand in hand with UNBS, yes, to standardize the paper to make our Ugandan standards. Thank you. Actually, East African standards. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much. Banana fiber, cotton, and so many other products in order to make paper. And I'm sure he's going to explain why specifically he chose those raw materials instead of going for the wood. And he will be explaining to us that in a short while when I get back. And on my right, who do I have? I have Mr. Owino Mark from Art Paradise. Mr. Owino Mark, tell us, what do you do? At Art Paradise, we recycle tires and all other products we can make out of tires. So make it what are some of the products that you make out of the tires? Is We this have one the of the seats. products that we have here? Yes, we Okay. make chairs, we make tables, we make children's playground, we can design the gardens, and very many other things we can do from that. That is interesting. And this goes for how much? This one, like we calculate time, raw material, Yes. and very many things. This seat can go for 400,000. 400,000. Then this other one here, That table can go for 500. the table is 500,000. Yes, sir. So with 900,000, somebody is able to have this comfortable chair and the table. Yes, and you have it for a lifetime because you won't buy it again. I see this is a motorcycle tires, and also the vehicle tires. Oh, that's interesting. So how easy is it for you to get the raw materials that you use? The raw materials are not really easy because we strive at our level. Yes. Yes, we try and get them from our suppliers who also sell them to us. Then we buy the raw materials like the bolts and nuts from the hardwares in Kampala here. At least those ones are available. Yes, They're and in raw- plenty. I thought tires are also so many. They are everywhere because every day people change tires. There are homes you go to and you find somebody has over 7 tires, 10 tires. They are always piled there. I thought it was so easy to get them. Yes, they have them, but they don't give them out. Some want to keep them for their playings. They don't know what important things we can make from it. Yes. So some of them refuse for them. Okay. But since we started making this, and some of them pass via our display in Naguru, Kasanke there. You're located in Naguru. Yes. I also visited your stall and I saw, I think there was a flower pots. Flower pots. We make both, the one on the land and some that can be hanged on the walls, and they are like birds. So what is an average cost? An average cost of that can be like 200,000. About 200,000. Yes. Okay, that's so good. Thank you so much. And are you doing this as an individual or you're doing this as a group? We are doing this as a group of youth. You're like how many in your group? We are like 7. 7. Yes. Okay, that's interesting. Omukulu. Yes, sir. I know I grew up knowing paper is made out of wood. Yes. But you're here telling me about cotton and you're telling us about banana fibers. Yes. Why didn't you go with the conventional approach of using wood? Actually, as far as global warming is concerned, we need trees. Yes.
and the trees are actually very few. Me, a person who has studied paper, I know the consequences of producing paper out of wood. Actually, in a simple word, I can say that when you need 1 ton of paper, you need 6 tons of timber. 1 ton of paper, you need 6 tons to 7 tons of timber. And So now you imagine how many trees are you going to cut down to get the 6 tons. Okay? So, to set up a plant of making paper out of wood, you need to plant a lot of trees. Yes. And another thing, we came up with this technology, this idea of making paper out of the plant fibers. Because the moment you harvest the banana, you have that entire stock. Yeah, the stem. That stem is wasted. Yes. Most people just throw it away or just mulch. They just use it to mulch their land. Yes. So, for us, we go deep in the villages and tell them, train them. We have actually trained many farmers how to extract this banana fiber from the stem. So that banana fiber, as they are extracted from the stem, we get it and we bring it at our factory and we make paper out of it. There's another alternative method or material that is using cotton. Okay. The moment you throw this t-shirt, yes, the moment you throw that jean or the towel, there is that cotton in it. So we use those wastes. So the old clothes, you can actually use the cotton when it is having cotton. Yes, yes. And make paper. That's interesting. So these are some of our raw materials which we use. Okay. We use cotton. We use the banana fiber. We use the pineapple leaves. Yes. We use the rice straws. Yes. And we use the sugar bagasse. Yes. The sugar bagasse, we usually make this craft paper. And it is very strong. Very, very, very strong. Cotton. Okay, interesting. So how much, what products do you have? How much do you sell those products? And how does somebody reach you? With the paper, there's a variety. It just depends on the customer's demand. Yes, yes. We make a variety of products. We make lampshades. We make gift boxes. We make gift bags. Yes. We make notebooks. We make diaries. Yeah. Notebooks, calendars. You can have a look. That is 100% Ugandan product. This is both the cover, and the inside. And the inside. Okay, thank you so much. As you see, this is indeed a product. The paper, it's a real diary, and everything is made out of that. Yes. Kati kano kagenda ku sente meka kitabo kino. Mukusuubuza tukasuubuza omutwalo gumu n'ekitundu. Yes. Retail mitwalo 2. Yes. Ate n'ekirala obeera protected. Our paper is acid free. Yes. We happen to be very much strict with by the time of producing it. Yes. We don't use strong chemicals. We don't bleach. At our factory, we don't bleach. Okay. The moment you bring an order of bleaching,
awo tuba tetukukolera. Okay. Yes, kubanga bleaching eyonoona ebirimu acid mungi. So this notebook goes for how much? For retail 20,000. 20,000. Wholesale 15,000. 15,000. Okay, ate products ezira zemulina. File folders. File folders ku center meka. This is file folder. This one goes for 2,000. Okay. 1,000. Yes. 1,500. Wholesale price. Okay. Then gift bags goes for 3,500 only. Okay. Yes. That's affordable. Yes. It's also good for regular shopping. We make greeting cards. Interesting. Eziyita omuntu oba omuweereza bubaka. Ikakadi kasingi 15,000. Wholesale price. N'owandiikako obubaka bwo. African style. Not Western style. African style. Kituufu. A bag. Eco-friendly bag. Akasawo ngaako teekamu buntu obutonotono. Siringi 15,000 nko 12,000. Okay. Yes. Jewelry box. Jewelry. Omukyalo omugulidde ka jewelry ke. Akateeka wano bulungi buyimbo nege earrings ate kambuzeeko nedda. Oteeka wano. African style. Yeah. Ate ng'ekintu kiri environmental friendly. Okay. Yes. Then we have a variety of products. We have this magazine box. It's a desk organizer. Yes. Tukolayo n'obuntu obulala ku storage ebuli. This is a magazine box. Okay. Put here your magazines. Yes. Whenever a client comes, you can just pick. Okay. Yeah. That's good. Share with us your phone numbers and tell us your location. Nga waliwo omuntu eyatulaba era nga agala okufuna ebintu bino. We are located, our factory is located in Nabweru, Nansana division. That's where we produce our paper. Then we have an outlet on Nkuruma Road. Yes. Nkuruma Road. That's where our outlet is and our offices in Kampala are. Yes. Then you have different what? Distributors and yes. Yeah. Okay, and your contact, how do they reach you? Yeah, we are. I'm on 0772 422 459. Yeah. 0772 422 nya 59 oba Airtel 0751 70 13 5 9. Okay. Website www.lankyugi.com. Okay. Thank you so much, Sebo, and the gentleman on my right. Yes, sir. How does somebody reach you? Agala entebe zino akutuuka ko otya? Ayagala entebe zino asobola okutusanga ku Naguru Kasanke 5 Road eri ekuba eri heading to the police headquarters. Okay. Yes. Era ku namba ki ez'essimu? Asobola otusanga ku namba 2 zino z'engendo osoma 075 96 37 85 6 077 6461697 kanjisome ne mu Luganda 077 64 61 69 7. Okay, thank you so much, Basebo. Mwebale nnyo okujja. We appreciate, and we want to encourage everyone out there to support these initiatives. We want them to always do whatever they can and give these people a push, because bakolera ddala ebintu ebyaffe ebya wano era ebisobola otuyamba. So for now, let's go for a music interlude. Tugendeko eri DJ asooke atusekule ku muziki, then luvannyuma tujja okweyongerayo. Nga tetunagenda awa DJ.
ntuusa okwebaza kwange okusima kwange eri ba organizers ba exhibition eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwo ffe weetuli technology waali awo tutandikako butandisi ne mwebale kutujjayo kutulaba nti ddala weetuli tukola. Ne nkubiriza gavumenti yaffe ifeeyo nnyo ku bantu abatandiseewo ba innovators okubazzaamu ku maanyi. Ba innovators mu mawanga amalala gye tutambuliddeko babeera boogerera waggulu ate tunagenda wala tugerigeze wano e Rwanda okirabira ddala nga oli bw'aba alina kyatandise bw'ati pamwekwata kati Rwanda baagulanga wano ebintu ewano nze nkolera wali ku Nkuluma Road NASA. Rwanda yabeeranga wano ng'egula ebintu naye kati tebakyagula. Amagezi bagafunye era ne babeera nti bakola ki kati beefulumiza ebintu ebyaffe. Okay. Yes. Tweyanza nnyo tweyanzege ssebo. Nange nga sinava wano mbadde njagala twala omukisa guno okwebaza ATC ku bino bye batukolera ffe abavubuka. Tubadde tetulina platform we tusobola okujja ne tufuna advertisement bweti, naye bagenze ne batunonyayo mu ghetto gye tukolera ne batuleeta ku platform. Tubeebaza nnyo ATC ne Uganda ng'ensi erabira awe tukwateko ffe ab'omu ghetto. Okay. Tweyanziza nnyo. Tweyanza era tweyanzege mwebale kujja. Okay, DJ, over to you. Thank you.